legend. I have nothing to lose. Nothing can stop. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களே, மாலை வணக்கங்கள், குட் ஈவினிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் மக்களே. போலாமா? ஸ்டோரி தான் வந்து இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸ்டோரி வந்து பண்ணலாம் மக்களே. பார்க்கி வாங்க. ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். இப்போ ஓகேவா? ப்ரோக்கன் ஹலோ வாங்க, வெல்கம். நான் கொஞ்சம் லேட்டாக வரேன் ப்ரோ. இன்னும் ஃபார்ம் போயிட்டு தான் இருக்கா. சரி ஓகே ப்ரோ, வாங்க வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மிஸ் பண்ணீங்களா? 10 மிஸ் 40 போயாச்சு, இன்னும் வரலையா? சக்தி ப்ரோ வாங்க, வணக்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். உங்களால முடியும், போடுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பண்ணதுல ரொம்ப கொடூரமான சமன்ஸ்ல இதுவும் ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். கான்யுக்கு நடந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப மோசமா நடந்தது இன்னைக்கு நடந்தது. அப்பா, இதுக்கப்புறம் வியாழக்கிழமை வந்து சமனே பண்ண மாட்டேனே. அன்னைக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அடுத்த நாள் தள்ளி வச்சுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் ஒன் குட் ஈவினிங் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம். ஹவ் இஸ் யுவர் டே ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ, இன்னைக்கு நாட் குட். ப்ராகிங் சேனல் வாங்க, வெல்கம். என்ன ப்ரோ ஆச்சு? நீங்களும் அடுத்த அரைச்சி எடுத்தீங்களா? கமலியா எடுத்தீங்களா? கொடூரமா நடந்துருச்சு. லெட்ஸ் கோ गाइस. பாக்குறவங்க லைக் தட்டிட்டே பாருங்க மக்களே. நீங்க பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பிள்ளைகளை தட்டி ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. கம் ஆன் மக்களே. இல்ல இன்னும் போலையா? காணார முடியறதுக்குள்ள இப்ப நான் எடுத்துரு ப்ரோ. ஓகே, இது நேற்றுக்கு எங்க இருந்து விட்டோமோ அதுல இருந்து அப்படியே வந்து கன்னியூ ஆகுது. போலாமா? டார்கெட் எங்க வர்றதுக்கு போல டார்கெட் எங்க வந்து இங்க வா. ஒன்னா போ, ஒன்னா போ, ஒன்னா போ, ஒன்னா போ. ஹாய் ப்ரோ, குட் ஈவினிங். வாங்க சாய்ராம். சம்பவம் ஆயிடுச்சு. என்னாச்சு? எடுத்தாச்சா? தரமான சம்பவம். ஏமா வந்தவன நீ ஓடி போற? மெயின் அக்கவுண்ட்ல 71 பிடியில கான்ட்ரல்லா பேனர்ல என்ன நடந்துச்சு? ஏன் பண்ணீங்க? வரல நீங்க ஜானி மேல பிளான் இருந்துச்சுன்னா ஏன் பண்றீங்க? விஷயத்துக்கு வாங்க நேரடியா. யார் வந்தா? இப்போ ஆன்கோர் கிடைச்சு ஜானி கேரண்டிடா ப்ரோ. ஏதோ முடிவு பண்ணிட்டான் ப்ரோ. இப்ப செகண்ட் பேஸ்ல இருப்பானா? ஏன்சன் இல்லையே. பிரியா, நீங்க கிளைம் பண்றது கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அது வந்து ஒரு இவன் தான் வரான், ஒராரான் தான் வரான்.
ஒரு நான் இப்ப அதுவும் இந்த ஈவெண்ட் இப்ப ஆரம்பிச்சிரும் நினைக்கிறேன். இந்த மண்டேவோ எவ்வளோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு இது ஏன்சன் வந்து இந்த பேண்டல் தான் ப்ரோ இருக்கிறான். முடிஞ்சா ஒரு 10 வயசு போட்டு எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்களேன். ஸ்டோரியில டெம்ட் ஆகி புல் பண்ணிட்டேன் வரும். அதுலயும் தரல. என்னலே இது ப்ரோ, நீங்க நிறைய இதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி பண்றானுங்க ப்ரோ. கொஞ்சம் இதுவா காமிச்சு கேரக்டருக்கு நிறைய காசு கொடுக்குறாங்களும் தோணுது எனக்கு. என்ன இப்ப லைட்டா இது மேல் கேரக்டர் வேற யாருக்காவது வந்து பல்கா இப்படி ஆச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல. 70 பிட்டியில இருக்கிறீங்களா? ஐயோ போட்டா வந்துருவேன் அப்போ. ஆனா ஏன் சார் நல்ல கேரக்டர் ப்ரோ. இனிமே போடல, செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல வேணா ட்ரை பண்றேன். இன்வைட் பண்ணுங்க. அந்த ஐயோ ஸ்டோரிக்குள்ள விட்டேனே. திரும்ப அந்த ஒரு நிமிஷம் வரேன், போலாம். டிஸ்பேட்ச் ஆல் ஆர் 70+ பிட்டியில தான் வந்திருக்கிறாங்க. 説明するより直接見せた方が早いかも。バレサ行きます。இனிமே மெயின் அக்கவுண்ட் ஃபுல் ஜானி சேவிங். அவ்வளவுதான். よし、着地成功。வேற லெவல்ல ஜம்ப் பண்ண. இந்த மாதிரி எல்லாம் உனக்கு ஜம்ப் பண்ண வரும். பெரசா ஐயோ, நான் இது இங்கிலீஷ்ல மாத்தணும்னு நினைச்சேன். இருங்க. இந்த ஆக்ட் ஒண்ண மட்டும் புடிச்சு வரேன். ப்ரோ என்னாச்சு? ஏதா அப்டேட் தெரிஞ்சுதா? டீம்ல செக் பண்ணீங்களா? ஐ லவ் ஜேபி வாய்ஸ் வால் மேபி பிகாஸ் ஐ அம் many adventurers நோடோ வேன்ஸ் ஆபீஷியல் வாங்க வெல்கம். So I wouldn't worry too much. இந்த வாய்ஸ் கேக்குறது ஏதோ ஏஐ வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்குங்க. அந்த வாய்ஸ் ரியலா இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சுல. ஜாப்பனீஸ் வாய்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஒருவேளை நம்ம பழகிட்டோமோ. இது ஒரு மாதிரி ஏஐ வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அது ரியலா ஏதோ பொண்ணு பேசுற மாதிரி இருக்கு. இது ஏஐ வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. இங்கிலீஷ் வாய்ஸ். கனடால இருக்கிற ஏர்லி ஆக்சஸ். விபிஎன் போட்டு தான் இப்ப ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? ஜேபி வாய்ஸ் இஸ் சோ மச் எமோஷனல். இங்க வருமா அத மாதிரி ஏதாவது அப்டேட் ஏதாவது சொன்னாங்களா? பிஜி ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய் வசந்த் குமார் வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சொல்லுங்க ப்ரோ. மக்களே கான்ட்ரோல் அன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் எடுத்திருக்கீங்க? டியாஸ் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ ஹாய். ஆகாஷ் வாங்க வெல்கம். ஹாய். ஏன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி ஓடி விளையாடிக்கிட்டு இருக்குது. அவருக்கு முடிச்சுட்டா போயிடலாமா? unable to join. பெரியசாமி ப்ரோ உள்ள வந்துட்டேனா சொல்லுங்க. கான்ட்ரோலா யாரு எடுக்கலன்னு. நீ ஏரியா வேற மாதிரி இருக்கு. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டீங்க நீங்க. ஏர்லி ஆக்சஸ் எப்பவுமே கனடா இல்லைன்னா சிங்கப்பூர் இல்ல ப்ரோ. ஸ்டீம்ல அவன் சொல்லி குளோபலா வீடியோ போட்டு குளோபலா வரலன்னா என்ன அர்த்தம் புரியல. அவன் ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணில சொல்லி இருக்கணும். நான் இந்த ரீஜனுக்கு மட்டும் தான் வந்து விட போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸ்டாக்கர்ட் மவுண்டட் வேர்ல்ட் கோஸ்ட் சூப்பரா இருக்காங்க.
ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து இந்த ரீஜியன் இந்த கண்ட்ரிக்குள்ள தான் guys நெட்டு கட்டு இன்னைக்கு நாள் வந்து இன்னும் வந்து இதை விட பேடா இன்னும் இதை விட பேடா வந்து போறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ லோடிங் இப்போ ஓகே நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இப்போ வந்துடும் ப்ரோ. இப்போ ஓகே இப்போ ஓகே இப்போ ஓகே. ஒஃபரிங் ப்ரோ வந்துட்டேன். வெப்பன் பேனல் லாஸ்ட் ப்ரோ வெரசா பேனல்ல டிஸ்கார்ட்ல போட்டிருந்தீங்கல்ல பார்த்தேன். ஒரு அனிமேஷன் ஒரு வெறியா இருக்குமா இருக்கு ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்லை. இன்னைக்கு நாள் முடிஞ்சா போதும். தயவு செஞ்சு இதுக்கு வேலை ஒண்ணும் வேண்டாம். இன்னைக்கு நாளை முடிச்சு விடுங்க. லாரிக்காரன் இல்ல ப்ரோ. தெரில இன்னைக்கு மதியத்துக்கு மேல கொஞ்சம் நெட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. இடி இடிக்கிற மாதிரியே இருக்கு. ரொம்ப மலைக்கு இதுவா இருக்கு. தெரில என்னவோ லாரிக்காரன் வேலை. அண்ணா உன்னா லாரிக்காரன் ஜி பாவம் ஜி எதுக்கு எடுத்தாலும் என்ன ஏன் ஜி கூப்பிடுறீங்க? ஹலோ கேமிங் லால் இன்வைட் பண்ணுங்க என்னைய மறக்காம. நீங்க எப்படியும் போங்க என்னை இன்வைட் பண்ணிருங்க. ஏமாத்திரம் ஜெய் இன்ஃபர்மேஷன்ல மோசமா இருக்காங்க. ஒரு நல்ல கேமு ஆனா அது விளையாட முடியாம போச்சு. ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. எனக்கு ஒன்றும் சொல்லுறதுக்கு இல்லைங்க. காமடல் வாங்க வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ ஹாய். என்ன ஆச்சுன்னா நீ ஃபுல்லாமே சம்பவம் தான். எதை சொல்றது? டிஸ்கார்ட்ல ஆர்டிகல் ரோல் பண்றது போடுறத பாத்தீங்களா ப்ரோ? பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா சரியா ஞாபகம் இல்லையே. மறுபடி பார்த்துட்டு நான் ரியாக்ட் பண்றேன் ப்ரோ என்னன்னு. ஏன் 20% exploration completed. At least global release all platforms சொன்னா நல்லா இருக்கும். இல்ல புரியல எனக்கு வந்து எல்லா கேமுமே இதேதான் பண்றீங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு கேமுமே அதே தான் நடந்துச்சுல. சோலோ லெவலிங்க ஏதோ ஒன்று வந்து அப்படிதான் நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன்ல. எல்லாரும் வந்து ஒரு 70-80% மேல முடிச்சுட்டாங்க. மறுபடியும் அது நம்மளுக்கு லேட்டா தான் வந்துச்சு. எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கா? எங்க உள்ள ஓபன் பண்ணிட்டு வேற எங்கேயோ இருந்தா வரீங்க? நீ ஏரியால செஸ்ட் நல்லா இருக்கா? ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ லைவ் பார்க்க வந்து. ஸ்டேஜ் இது யாரு ப்ரோ? நானே இப்பதான் ப்ரோ உங்க பேரை முதல் முறை பாக்குற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிட்ட எல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ராஸ்டி ஹாய் வாங்க. Rise with the sun. Try and stop it. Fulfill our task. Get to work. Light it up. Pyroclastic surge. நியூ கேம் அவ்வளவுதாங்க. அது வராதுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. இவரெல்லாம்
நியாஸ் ப்ரோ காட்டுதான் பார்க்க சொல்லணும். டான்ஸ்ல 9.3 ஆமா ப்ரோ பார்த்தேன் 9.3 கிரிட் ரேட் 24 கிரிட் டேமேஜ். ஆமா பயங்கரமா இருந்துச்சு. இந்தியால ஆக்சஸ் இல்ல. ஆமா I am gonna take leave from UA for a few days. நீங்க ஒரு 5 நாள் எடுத்துக்கோங்க, நான் ஒரு 10 நாள் லீவ் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் UAக்கு வந்து ஓகே. நானுமே நாளையில இருந்து இவளுக்கு கேஸ்ட்ரோலைஸ் ஃபார்ம் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிற வெப்பனுக்கு. கேரக்டர் அதுல கேரண்டீட் ஆயிடுச்சு. வெப்பனுக்கு எடுத்து வச்சுட்டோம்னா சூப்பரா இருக்கும். மாவிகா டீமுக்கு க்ளோடு நல்லா இருக்குமா? ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ப்ரோ. மாவிகா வந்து ஒன் ஷாட் பண்ற மாதிரி கேரக்டர்ல, அதனால வந்து பெருசா க்ளோடு வேண்டாம் ப்ரோ. டிலுக்கு ஜாவோ காமிங்க இவங்களுக்கு தான் வந்து தேவைப்படும். டுமாரோ லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்க்கணும் ப்ரோ. அப்படியா? என்ன டைமுக்கு ப்ரோ? Cloud is banned until banner ends. வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க ஒரு வச்சா. ஆனா இதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு சாபம் தருமா? ஏது உங்களுக்காக ப்ரோ, உங்களுக்காக மட்டுமே. வணக்கம் ப்ரோ, ராக்கம் எஸ்பி ப்ரோ. ஹாய், வாங்க, வெல்கம். Rise with the sun. Great names echo. Suffer the wrath of Eve Fleet. Get to work. Fulfill our pact. Pyroclastic surge. Incinerate is dreamwork. 5 PM கா போட்டுடலாம் ப்ரோ, போட்டுடலாம். 5 PM க்கு ஓகே போட்டுடலாம். ஆர்டிஃபேக்ட் இல்ல ப்ரோ, இனிமே தான் க்ளவுடுக்கு பில்ட் வீடியோ ரெடி பண்ணணும். இப்போ ஆன்சனுக்கு இப்போ பில்ட் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கணும். ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் நான் லேட்டரா தான் ப்ரோ போவேன். ஆகாஷ் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். நேத்தே சமன் பண்ணி எடுக்கிறதா அவரு. ஒய்டி வீடியோ ஸ்கிரீன் இன்னைக்கு வந்து கிளவுட் தான் லால். மை கமாண்ட் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லி ஸ்கிப்டு. ஐயோ ப்ரோ, நிறைய கமாண்டை விட்டேன்னு நினைக்கிறேங்க. இருக்கு ப்ரோ. வாலண்டியர்லாம் பண்ணலங்க. கமாண்ட் ஸ்பீடா போகுதுல, எல்லா கமாண்டையும் படிக்க முடியல. இருங்க. கான்ட்ராலா வெப்பன் வந்துடுச்சு ஒரு விஸ்ல. என்னடா பண்றது அப்புறம்? சரி, அப்ப கேரக்டர் ட்ரை பண்ணுங்க. பேனர் முடியற வேற என்ன பண்றது? டைம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு. அவன் உங்களுக்கு செஞ்சு விட்டது யாரு? கல்ச்சாரவா இல்ல யாரு வந்து பண்ணி விட்டான்? கேன்சர் ஆல்சோ கிரேட் வித் மாவிகா அண்ட் வெரசா. பில்ட் பண்ணும் ப்ரோ, பில்ட் பண்ணும். ஆனா கேரக்டர் லூஸ் ஆயிடுச்சு 50-50ல. எவ்வளவு எத்தனாவது பிடில வந்துச்சு வெப்பன் ஏன் ப்ரோ? Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except ஆனா தானி சீக்கிரமா வந்துச்சுன்னா தானிக்கு எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க? ஒரே பிட்டி தான். ஓ, 0ல 5 ஸ்டார் எடுத்து கடைசி அடுத்து உடனேவே. பரவாயில்லைங்க.
சரி வெப்பன் நல்ல வெப்பனா தான் இருக்கு வச்சுக்கோங்க. 67 பிட்டியில கேரக்டர் லாஸ், ஒரு பிட்டியில டெவில் மே கிரே அனிமி கம்மிங் ஆன் நெட்ஃபிளிக்ஸ். ப்ரோ போங்க வர. எனக்கு ஒரே வருத்தங்க, கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் விளையாட முடியாதுல்ல. அது ஒரு பக்கம், இன்னைக்கு காலையில சம்மன்ல ஒரு பக்கம். இன்னைக்கு டே ரொம்ப 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 மோசமான டே இன்னைக்கு டே. சமன் வீடியோ பார்க்கலையாங்க? காலைல போய் பாருங்க. நானும் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி கெட்ட வார்த்தை எதுவும் பேசாம முடிச்சுட்டேன். அப்படியே போடு ப்ரோ, போடு ப்ரோ. I'm at 50-50, 30 more full leader for Zolonin guaranteed இருக்கா? நான் இதுதான் ப்ரோ 50-50ல தான் இருக்கிறேன். வெரசா பில்ட் போடுங்க ப்ரோ, வெரசா பில்ட் போட்டுடலாம் ப்ரோ. எடுத்துட்டா போட்டுறோம் ப்ரோ, கேரக்டர் எடுத்துட்டேன்னா. வெரசா இன்னொரு ஐடியில ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா வீடியோ வரும், இல்லைன்னா வீடியோ வராது ப்ரோ. எப்படி பில்ட் பண்ணணும்னு வேணா நான் தெரிஞ்சுட்டு வேணா உங்களுக்கு சொல்றேன். வெரசா எடுத்துட்டீங்களா? Finally, I did 100% on new area. Over, bro. Furina 50-50 win பண்ணிட்ட bro. இப்போ திரும்ப எனக்கு 50-50 தானா இல்ல கேரண்டிடா? 50-50 மா. and did all question எல்லா क्वेश्चनயும் முடிச்சிட்டேன். ஹரிசு வணக்கம் bro, வாங்க வெல்கம் bro. என்ன கேம் செக் பண்ணனும்? இப்போ கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் கிங்ஸ் ரோட் உங்களுக்கு இருக்கான்னு பாருங்க. உங்களுக்கு காட்டுதான் பாருங்க. உங்களுக்கு காட்டான்னு தான் நினைக்கிறேன் bro. இப்போதான் வெரசா எடுத்தோம் bro 81 பிட்டில. எனக்கு என்னமோ இப்ப போறப்போ சம்பவம் ஆறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லல. Don't be scared. Just charge straight at it. What? Thanks for Really, Charles? It's too much of a hassle to deal with them. Let's just ram straight through. வாங்கலே. You two, time to end them. Teamwork is dreamwork. Burn it down. Hey, you guys are good. ஒத்த ஷாட்ல தப்பிச்சு இது பண்ணிட்டு இருக்கற. Looks like they're blocking the road in and out of the tribe. So we'll have to get rid of them sooner or later.
All right. நானா எஸ்டர்டே 750ல இருந்து கிரைண்ட் பண்ண ஒரு 1230க்குலாம் 100% எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணிட்டோம் ஒன்றும் 2K ப்ரமோஷன் மொத்தமா இது பண்றதுக்கு கேம் இருக்கு ப்ரோ. பெய்டு இல்ல ப்ரோ. நீங்க கிங்ஸ் ரோடுன்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்க. கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் கிங்ஸ் ரோடுன்னு இருக்கும் பாருங்க. கிளவுடோட வீடியோ வந்து வரும் ப்ரோ. நாளைக்கு இல்லைன்னா நாளான்னைக்கு வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். கிளவுடோடதும் ஹேன்சனோடதும் பிஜி ப்ரோ. நாளைக்கு இல்லை வந்து நாளான்னைக்கு வந்துடும் ப்ரோ. பெய்டு இல்லை. நீங்க இன்னொன்னு பாருங்க, ஃப்ரீ தான். இந்த வாட்டி நிறைய லக்ஸரி சிஸ்டம் இயர்லி ஆக்சஸ் வித் பெய்டு ஃபார் ஸ்டாண்டர்டு. ஓகே ஃப்ரீ தான் ப்ரோ. உங்களுக்கு ஏதாவது என்ன சொல்றது, பேஸ் கேம் வந்து ஃப்ரீ தான். நீங்க அது போக அந்த ஸ்டாண்டர்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேக்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் வேணா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். கேம் வந்து ஃப்ரீ தான் சொல்றாங்க. நம்ம ரீஜியனுக்கே இல்லைங்க. ஸ்ட்ரேஞ்சர் ப்ரோ. ஸ்ட்ரேஞ்சர் ப்ரோ யாருன்னே தெரியலையே. இவனை வச்சு ஒரு வேலை ஓடனா ஓகே. ஃப்ரீ வெப்பன் எப்படி ப்ரோ எடுக்கிறது? என்ன வெப்பன் ப்ரோ ஃப்ரீ வெப்பன்? Home sweet home. ஏர்லி ஆக்சஸ் இந்தியால இல்ல ப்ரோ. நீங்க விளையாடலாம். என்ன கேட்டா ஏன் ப்ரோ என்ஜாய். நாங்கெல்லாம் வந்து இந்தியால பிறந்து சபிக்கப்பட்டவங்களா பிறந்துட்டோம். இங்க ஃப்ரீ இல்ல, பெய்டு தான். ஏன்சன் C4 வச்சிருக்கீங்க. என்ன ப்ரோ அரவுகுறானா என்ன தெரியலையே. செக் டிஸ்கார்டு. டிஸ்கார்ட்ல ஒன்றும் வரலையே. ஒன்றும் வரல ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல. ஒன்றும் டிஸ்கார்ட்ல எதுவுமே வரலையே. சரி ப்ரோ போயிட்டு போகுது அந்த கேம், அவ்வளோதாங்க. பையே காய்ஸ் ஜுராசிக் வேர்ல்டு, ஆமா அந்த கேம் வந்து ஜுராசிக் வேர்ல்டு வந்து 2 வந்து எபிக்ல ஃப்ரீயா இருக்கு, அதை எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரீ கேம் தான். நான் வரேன் ப்ரோ. ஸ்பாயிலர் ஃபார் யூ நீங்க பண்ணலையா? சரி ஓகே ப்ரோ, பார்க்கலாம். பார்க்க மிஸ்லி ப்ரோ லேட்டா வாங்க. ஓ நீங்க பிடிச்சி வந்து பொறுமையா பண்ண ஸ்டோரிய. ஓகே பார்க்கலாம். டாடா ப்ரோ. தைப்பூசம் லைவ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணினேன் ப்ரோ. அரவரா இதுக்கு முன்னாடி குயின் வெட்ஸ் கிங்னு நேம் இருந்துச்சு, தெரியலையே, ஞாபகம் இல்லையே ப்ரோ. ரொம்ப நாள் கழிச்சு வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அதனால மறந்துட்டேன். மறந்துட்டியா? ப்ரோ அந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ரெண்டாவது ஒன்று இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணி அதோட பிக்சரை காட்டுங்க. ரெண்டாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணி அதோட பேஸ் கேமை காட்டுங்க ப்ரோ. பேஸ் கேம் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நீங்க எல்லா பேக்கையும் சேர்த்து இது பண்ணி பாக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா 91 QR காட்டுது. ஆனா உங்களுக்கு பரவாயில்ல காட்டுது. ஏன் வரல? இந்தியா வந்து தெரில ப்ரோ.
ப்ரோ அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணி கிங்ஸ் ரோட கிளிக் பண்ணி அதை மட்டும் போட்டோ எடுத்து ஒன்று அனுப்புங்க. பேஸ் கேமுக்கு வந்து ஏதாவது பிரைஸ் போட்டிருக்கிறானான்னு பாக்குறேன். பேஸ் கேமுக்கு எதுவும் பிரைஸ் இல்லைங்கிற மாதிரி தான் சொன்னான் ப்ரோ. அது போக அடிஷனலா நீங்க ஸ்டாண்டர்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேக்லாம் வாங்குறீங்களா, அதுக்கு பே ஓகே தான். அது இல்லாம நார்மலா வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீ தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னான். சர்வர் வாங்கி கொடுக்க முடியாதுமா நியாஸ், அது ஃப்ரீ கேம் தான். ஆனா என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரா காஸ்டியூமுக்கு பிரைஸ். ஆமா, ஸ்டாண்டர்டு டீலக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ்எம்ஜி என்ன மறந்துட்டியா ப்ரோ? நீங்க தைப்பூசம் எப்போ போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. போன வாரம் என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு ஞாபகம் வராது. ரெகுலரா வாங்க ப்ரோ, ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு அப்புறம் பேரை வேற மாத்துறீங்க. பேரை மாத்தி என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் என்னத்த தான் பண்றது ப்ரோ? பேரை மாத்தி நான் மறு வச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன். நான் யாரும் தருதா அப்படின்னா எப்படி ப்ரோ கண்டுபிடிப்பேன்? சிவா ஹாய் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். பெய்டு கேம் இல்ல, ஃப்ரீ தான் சொன்னாங்க. அதுலவே ஸ்டீம்லவே கீழே வந்து கீழே போட்டிருக்கோம். அதாவது வந்து அந்த என்னென்ன இது அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம்ல, கேட்டகரி அப்படிங்கிறதா சரியா தரல. அதுல வந்து ஃப்ரீ டு ப்ளே அப்படிங்கறதே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். That's the resonating arena. It's where we hold all our competitions. Don't mention it. It was no trouble at all. சாஸ்கா பில்டு இன்னும் வரல ப்ரோ. சாஸ்கா பில்டா ப்ரோ? 45 யூரோப் சர்வர்ல வந்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 2-3 டேஸ்ல வந்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபேக்டா ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வீடியோ போடணும். எப்படியும் வந்து குறைஞ்சது ஒரு 7-8 நாள் கிட்ட ஆகும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல, அதுக்கும் கூடவும் ஆகலாம். வெரசா எடுக்கிறது ஒருத்தா பிளென்ஸ் இதுல பிளே ஸ்டைல உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா எடுக்குது. ஆல்ரெடி கிளவுடும் நீங்க எடுத்து வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா போலாம். I wish I could show you around, but I need to get home. Oh, did you remember something important? You really hit the ground running when we ran into those hilly trails back there. பாக்கி ப்ரோ வந்தாச்சா? என்ன ப்ரோ ஆச்சு? வந்துருச்சா? கான்ட்ரலா வந்துட்டாளா? Oh, no, not at all. We made it in time. There's just something important I have to do. The most important thing after training. The post-workout meal. சோறு தின்னு அதானே. இருக்க மறுபடியும் போட்டிருக்காப்ல பாக்குறேன். அது கீழே ப்ரோ, அது கீழே இயர்லி ஆக்சஸ் கேம்னு போட்டு ஒய் இயர்லி ஆக்சஸும் போட்டுக்கலாம். அது கீழே இருக்கிற ஸ்கிரீன்ஷாட்டு அங்கதான் ப்ரோ. அதுதான் வந்து என்னங்கிறத காட்டும். கீழே தான் பே டீடைல்ஸ் எல்லாம் கீழே தான் போட்டிருப்பான்ல. இதுல நீங்க கீழே கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைட் சைடுல வந்து ஃப்ரீ டு ப்ளே அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க கீழே உங்களுக்கு. பண்ணிட்டேன் மறுபடியும். சாரி கைஸ், இன்னைக்கு லைவ் சரியா போல. அது ஏன் கேக்குறீங்க? அதை விட்டுறவா? சரி விட்டுறலாம் ப்ரோ. இன்னைக்கு நாளை கேலண்டர்ல இருந்து மண்டேல இருந்து அப்படியே அழிச்சிட வேண்டியதான். இருக்கா ஒரு போட்டோ மறுபடியும் போடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். அதை மட்டும் பாட்டு வரேன். ப்ரோ ஃப்ரீ டு ப்ளே அப்படிங்கறத தூக்கிட்டாங்க. என்ன இங்க எவ்வளவு கேட்டானா வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பேக்குக்கே வந்து 24 கிட்ட கேட்டான் ப்ரோ. $24 கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 ரூபாய் கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இது அந்த அமௌண்ட் தான் நினைக்கிறேன். 90 கியூஆர்னா வந்து அதே கிட்ட தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். $24 எவ்வளவு வர மாதிரி இருந்துச்சு, அந்த அமௌண்ட்டுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல ப்ரோ, எங்கேயுமே ஃப்ரீ டு பிளேல இல்ல. ஃப்ரீ டு பிளேன்னு இருந்துச்சு ப்ரோ. ஆனா இருந்துச்சு மாத்திட்டான். எனக்கு என்ன தெரியல, நான் பாக்குறேன்.
நான் மறுபடியும் இங்க உள்ள இதுல ஸ்ட்ரீம்ல வந்து நான் வந்து செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேணா ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணா அப்புறமா வேணா போடுறேன். நான் பாத்துட்டேன் ப்ரோ, பாத்துட்டேன். நீங்க போட்டதை பாத்துட்டேன். 2200 ரூபா. ஆமா. என் ஃப்ரெண்ட் ஐடியை ப்ளே பண்ண தென் டூ 10 புல். உடனே ஜெல்லி பீஸ் கிடைச்சிச்சா, உடனே வந்து லாக் அவுட் பண்ணிட்டு கிளம்ப. நான் போறேன்னு எங்கேயுமே ஃப்ரீ டு பிளேனே போடலையா? இருங்க ப்ரோ, நான் காட்டுறேன் ப்ரோ. Otherwise, I'll be நான் லைவ் முடிச்சிட்டேனா ஸ்டீம் ஓபன் பண்ணி எடுத்து போடுறேன். The perils of an empty stomach. கூகுள் மொபைல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, அது வேணா ஷேர்ல வேணா போடுங்க ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, நான் ஸ்ட்ரீம்ல நானுமே பார்த்தேன்ல, ஃப்ரீ டு பிளேன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் மாதிரினா. Anyway, I'm sorry. ஒரு சில வேல்ட் C6 வரத விட C6 கேமிங் வெல்ட் பெஸ்ட்னு சொல்றாங்க. அப்படியா? தெரியலையே. We can meet back up at the arena. See you soon. And she's off. நம்ம மெட்டா அந்த மாதிரி கால்குலேஷன் அதெல்லாம் வந்து பெருசா பாக்குறது இல்ல ப்ரோ. இருக்கிற ஒரு கேரக்டரை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும், அவ்வளவுதான் சிம்பிளா. F2P-யா? Wow, talk about whiplash. 1 second she's chill and laid back, and then the next she's charging head first into danger. Literally. The spirit of youth. Sure, whatever you say, old-timer. Paimon thinks we're still young. Anyway, why don't we take a look around in the meantime? We can head to the arena in a little bit. The view must be amazing from up there. Pure F2P. Okay. இது எத்தனை ப்ரோ? 1.5 மணி நேரத்துல முடிக்கலாம் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நான் இப்படி மெதுவா பண்ண அப்படின்னா 1.5 மணி நேரம் இல்ல, 1.5 நாள் ஆகும் போல இருக்கு. இருங்க, அடுத்தவன் எங்க இருக்கு? ஏய் காட்டுறா அத இல்லையே. சரி, அவன் காட்ட மாட்டான், நம்மளே போவோம். பியூர் F2P எதை சொல்றீங்க? இங்க வேர்ல்டு கோஸ்ட் வேற இருக்கு. ஏறதே ட்ரிகர் பண்ணிட வேண்டாம், ஒன்னாவே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்க இருக்கிற வீடு எல்லாமே நம்ம இவளோட சிட்லாலியோட வீடு மாதிரியே இருக்கு. இந்த சீசன் நான் எந்த கேரக்டருமே எடுக்கல. சேவ் பண்ண போறீங்க, நல்லது ப்ரோ. என்ன கேரக்டர் பிளான்ல இருக்கப்போ கண்டிப்பா இது எடுத்து இதை தான் சொல்லுவீங்க. இதுவா என்னது? ஏதோ அமுத்திட்டாங்க. சிட்லாலியா? சரி, சிட்லாலின்னு வருது பாரு. இருக்கா? ரெப்புடேஷன் கிட்ட வெளி போட்டாங்க, அதுல இருந்து கிட்டையா? ஓகே, ரெப்புடேஷன் நான் இன்னும் அன்லாக் பண்ணல ப்ரோ. ரெப்புடேஷன் இன்னும் அன்லாக் பண்ணல. இவ்வளவு தீதியா இவங்களுக்கா? தின்னி மாடானுங்க தின்னுட்டே இருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். டே, அண்ணாச்சி பழமே என்னடா அவ்வளவு பெருசா இருக்கு? இந்த மாதிரி அண்ணாச்சி பழம் நான் எங்கேயும் பார்த்தது. எவ்வளவு வைக்கோல் தின்றானுங்க. இது என்ன, இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியல. பூசணிக்கா. Not bad. இது வந்து நம்மளுக்கு தீனி. இந்தியால இல்ல early access, but it's free to play. World Quest is easy in collective of plenty. ஸ்கிரீன்ஷாட் சென்ட் பண்ணிட்டு ப்ரோ. டிஸ்கால் அவருமே போட்டிருக்காப்லன்னு நினைக்கிறேன். ஜெல்லி பீஸ் வெப்பன் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு சோர் கீப்பர் வெப்பனை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு சோர் கீப்பர் வந்து போக போறீங்க. ஏன் சப்போர்ட்டுங்கிறனாலவா? இதான் போகணும், இந்த வழியா தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன்.
வல்கானா கோஸ்ட் இருக்கு ப்ரோ, ரொம்ப பெருசு. ஒன்னொன்னா பண்ணலாம் ப்ரோ, பண்ணலாம் ப்ரோ. இன்னைக்கு நான் வெரசாவோட ஸ்டோரி தான் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். ஒன்னொன்னா பண்ணுவோம், எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணுவோம். டெபுடேஷனுக்கு பக்கத்துல தான் வெரசா நிப்பா. போறேன் ப்ரோ, போறேன் ப்ரோ. இது இங்க இது கேட் இருக்கு ப்ரோ, இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி தான் வச்சிருக்கிறேன். இதுதான் நீங்க ராக்கமஸ்பி ப்ரோ மார்க் பண்ண சொன்னதா? அந்த ஆர்டிஃபேக்ட் அதுக்கப்புறம் இதுவும் எடுக்கிற இடம் ஒண்ணுமே இல்லையே. சிவா பிஎஸ்டி ஓகேமா ஓகேமா, ஒன்னொன்னா வந்து பாத்துக்கிறேம்மா. திஸ் டைம் ஊவா நியூ மேப் லெஸ் ரிவார்ட்ஸ் பாத்தீங்களா ப்ரோ? 30 GB டவுன்லோட் பண்ண சொல்றான், ஆனா வந்து லெஸ் ரிவார்டு. எனக்கு ஒன்றும் புரியலைங்க. எனக்கு இன்னும் ஒன் பீஸ் மிஸ்ஸிங் ஃபார் ரிங்கா. என்ன ப்ரோ வண்டி வச்சுட்டு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? வண்டியை வச்சுட்டு யார் ஏன்சனவா? வேற ஏதோ போக சொல்றானே. சரி நான் போக மாட்டேன்டா. வலிவுடு மேன், வலிவுடுறா. ப்ரோ இப்ப இருந்து இதை குதிச்சு எடுத்தானா மறுபடியும் வந்து I'm tired already. Let's rock. அப்படியே தானியனுக்கு நியூ ஆர்டிஃபேக்ட் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது தெரியல ப்ரோ. அது வந்து வெரசாவுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாவோக்கும் வந்து போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும் ப்ரோ. அதை பாய் ப்ரோ லேட். பார்க்கலாம் ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி சாய்ராம். அங்க பார்க்கலாம். மாவிகா வண்டியை வச்சுக்கிட்டேன் ப்ரோ. மேப்போட ஃபர்ஸ்ட் டெலிபோர்ட்ல ஒரு செஸ்ட் இருக்கு, எடுத்தாச்சா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, இல்ல ப்ரோ, எடுக்கணும் ப்ரோ. எடுக்கிறேன் ப்ரோ, ஒன்னொன்னா எடுக்கிறேன் ப்ரோ. பெரியவன் டான்ஸ் ஆடாம நிக்க மாட்டா. டேய் அந்த பிளேட் ஆடாம பேசுறா. Yep, my dad whipped up something fantastic as always. He's a great cook. He can turn any protein or vegetable into something delicious. No wonder you look so refreshed. That's the power of a good meal. That's right. I was hoping to bring Uncle Akado with me, but he wasn't home. So I guess you're stuck with me. Uncle Akado is our chief, by the way. Who better than the chief to introduce you to the tribe, right? அவர் வந்தா இன்ட்ரோ듀ce பண்ணி வச்சா கரெக்ட்டா இருக்கும் அப்படின்றா. அவர் தான் இங்க உள்ள சீஃபா, இந்த ட்ரைபா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I've never given an official tour before. So I'm thinking I'll just explain things as we go along. இல்லம்மா, இனிமேல் தான் ஆரம்பிக்கணும். இப்பதான் வெரசா கோஸ்ட் வந்திருக்கிறேன். இனிமே நிறைய இருக்கு. பண்ணல in the banner how much pull may we can get bro?
தெரியலைங்க. ஒரு பிட்டிக்கு போக முடியும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஒரு 5 ஸ்டார் பிட்டிக்கு ஓரளவுக்கு எண்டு கேம் கண்டென்ட் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பிட்டிக்கு வரை போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். நான் சொல்றது கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்லாவே சேர்த்து. பெரிய வேர்ல்டு கோஸ்ட் ப்ரோ 3 ஹவர் ஆச்சு முடிக்க. என்னது ப்ரோ? ப்ரோ இது வெரசா கோஸ்ட் தான் நான் இப்ப பண்றேன். வேர்ல்டு கோஸ்ட் எதுவும் பண்ணல ப்ரோ. எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ப்ரோ. அவ்வளவுதான். கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் அப்படி ஒரு கேம் வந்தா தான் மறந்துடுவோம் ப்ரோ. Of course, that sounds great. Okay. Whew. Then let's start in that direction. ஆமா ப்ரோ பாவம் ப்ரோ. முழுசா முடிச்சு விட்டா ப்ரோ. கான்ட்ரலா வந்து எல்லாரையும் முடிச்சு விட்டா பைத்தியம். என்ன ஆச்சு? ஜெல்லி ஃபிஷ் பாய்சன் அட்டாக் பண்ணிடுச்சு. காலையில சமன் வீடியோ நீங்க பார்க்கலையா ப்ரோ? நியாஸ் ப்ரோ காலையில சமன் வீடியோ பாருங்க ப்ரோ. பார்த்துட்டு நீங்களே ஏதாவது சொல்லுங்க ப்ரோ. பூவா வந்து இதுக்கப்புறம் விளையாடவா வேண்டாமா நீங்களே சொல்லுங்க. See that fruit stand out front? My house is right behind it. காலையில வந்து அவ்வளவு எனக்கு ஒன்னும் சொல்ல வரல. இன்னும் பார்க்கல ப்ரோ. You have a fruit stand in front of your பார்த்தா நீங்களே அழுவீங்க ப்ரோ. fruit yourself? பார்க்கலாம். ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. இன்ஃபோ டேனியல் பார்க்கலாம். நன்றி. பாய். You guessed it. My family runs a huge orchard. We live really close to the main entrance of the tribe. So every morning I wake up to the sound of all the people and carts on the road. That's also when my parents start work. So that's நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. உங்க புள்ள விடவா? அதை விடலாம் ரொம்ப மோசங்க. And then you all work in the orchard together. Well, knowing it's time to get up and actually doing it are two separate things. Most of the time, I end up curling under the covers and falling back asleep. Oh, Paimon gets you. Sleeping in is the best kind of sleep. Plus, when you have the traveler to wake you up, it's no big deal. No, that was just a joke. Don't scare Paimon like that, traveler. Well, maybe you can both sleep in sometime. Once I get up, I usually help my parents around the house. புரோக்கனுக்கு புல் பண்ணதான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் நடந்தாலாம் பாத்தீங்கன்னா கண்ணீர் விடுவீங்க ப்ரோ. Oh, Paimon would love to see the orchard. Can you show us? Sure thing. We'll go right after this. But first, come with me. இடி இடிச்சு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. தெரியல என்ன வேணா லைவ் கட் ஆகலாம். இன்னைக்கு நாள் இன்னுமே நம்மளுக்கு ஏதோ பண்ண காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரம் இன்னைக்கு நாள் முடியட்டுங்க. ஓகே ஜென்சன் எஸ்எம்ஜி ப்ரோ ஹலோ கேமிங் ஃபுல் பண்ணீங்களா? ஹலோ கேமிங் நடந்துச்சே. Training? Nope, just doing some maintenance on the equipment here while I have some time. Oh, it's you two. Welcome to the Collective of Plenty. Look, I bought this at the stadium the other day. Wait, we've seen that graffiti design before. நம்ம Not easy to get கேத்தரின் நடத்திக்கிட்டே இருக்குல்ல அதுதானே? wait in a super long line. Ooh, I bought a top with that design too. I hung it up right next to my bed.
அவருக்கும் தான் எல்லாத்துக்கும் மொத்தமா எல்லாருக்குமே வந்து You should sign it for me sometime. பாயாசம் தான். It would mean the world to me. Oh, I meant to ask, what brings you out here anyway? We're just doing some adventuring. We don't have any concrete plans. We ran into Verasa on the road, and she was nice enough to lead us the rest of the way. She's even giving us a tour. It's my pleasure. Still keeping up with your training, Verasa? No slacking, I hope. Welcome all to my gang, bro. Just as you instructed, coach. இத மாதிரி இன்னொரு சமன் செஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா வெறுப்பாயிரும் ப்ரோ. சமன் பண்றதுக்கே தோணாது. எடுத்து ஒரு பீஸ் வர பண்ண தோணிடும் ப்ரோ எல்லாருக்குமே. நானுமே கடுப்புல இருக்கிறதெல்லாம் போட்டு விட்டேன். எனக்கு கான்ட்ரோலாம் வேண்டவே வேண்டாம். நான் சும்மா போட்டேன் இஷ்டத்துக்கு. Of course. Don't need to tell me twice, coach. Wait, but isn't a special diet a huge part of bodybuilding? Verasa doesn't need one? Oh, it's kind of a long story. I suppose you could say Verasa is among the select few who have a natural gift. When she first started training with me, I started her on a standard training regimen and wrote a simple recipe plan to give to her father. But it left me so hungry. I couldn't even muster up the energy to make it to class. Okay. Yeah, that was my fault. It was just your average nutrition plan, but Verasa... நீங்களும் போட்டீங்களா? அம்மா bro. I'm gonna take a long break to her needs. ஜானிக்கு தான் திரும்பி வருவேன். வாழ்த்துக்கள் bro. Now I feel like புதுசா ஒரு கேம் வரும்னு எதிர்பார்த்தேன். அவனுமே நக்கிட்டு போயிட்டேன். Classes are a lot more fun. Verasa is currently my top student. She can lift even more than me. Wait, but you're the coach. நீ தான் கோச். ஆனா Victor the pilgrimage. Don't sound so surprised. This kind of thing is really common in the fitness world. Everyone starts from a different baseline. Wow, that's amazing! Paimon would have never guessed. Tairam daily commission event all gonna miss bro. Okay வா அது? Extremely strong. All she needs is a bit more confidence. Oh, well, it's just because coach is a great teacher. It didn't take much effort at all. கோச் அவர் வந்து நிறைய எஃபர்ட் போட மாட்டாரு. ஆனா பறவைகளை வச்சு செய்ய வைப்பாரு அப்படின்னு. My phone battery low bro. பார்க்கலாம் bro. வாங்க bro. ரொம்ப நன்றி. Believe me, I'm not. I mean, sure, I can face a few monsters and lift some heavy training equipment. But I'm useless when it comes to fighting other people. I'm scared I'll hurt someone. Okay. Oh, that makes sense. But what about the pilgrimage? I've never placed or even made it out of the team stage. I'm not good at fighting actual people. Okay. When it comes to power, it's all about control. Take these I don't care anymore. I only need 70 wins to Johnny கிடைச்சா. But also to control the weight when you set them down. True mastery means control during both motions. I know that, and I can do it just fine. Exploration பண்ணா மேப் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு bro. அதுக்குள்ள முடிச்சிட்டீங்களா? வாவ், நீங்க வந்து ஃபுல்லா முடிச்சாச்சா? என்னங்க சொல்றீங்க? Thanks. I appreciate the support. As long as I keep training, I'm sure I'll get it eventually. Well, we should get going, coach. I told the Traveler and Paimon I would show them around the orchard. Sounds good. I hope you enjoy your time here. ஆமா பட் ரொம்ப கம்மியான ரிவார்டுன்னு சொல்றீங்க. நான் பண்றதுங்க ட்ரெயினிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கறாங்க. Control breathing. டோட்டலாவே 10 புல்லு தான் வந்துச்சு. Good girl, Vanana. Thanks for guarding the house. வீட்டை பாதுகாத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஓகே, வீடா கார்டன் எல்லாம் கலந்து. Growth spurt? பூவால புல் சேவ் பண்ண போறீங்க மறுபடியும். வாழ்த்துக்கள் bro. Hello gaming. I was just taking a look, not inviting you to wrestle. Next time, okay?
This is Vanana. She keeps watch over the orchard when no one's here. She's a tough little thing, but also a clingy baby at heart. I saved a 60 with guarantee for Zani, then Did you say game deleted. Super bro. இதுதான் bro நல்ல ஐடியா bro. Anyway, this நான் is போறேங்க my சோலோ family's orchard. Come on. அதான் bro நானும் சொல்றேன். சோலோ லெவலிங் போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் அந்த கேஷுவல் ரைஸ்க்கு இப்போ மறுபடி ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கணும். வெப்பனுக்கு வந்து ஒரு 100 புல்லாவது கண்டிப்பா வெப்பனுக்கு வந்து சேர்க்கணும். வெப்பன் கேரண்டீட் எடுத்தணும். கேரக்டர் கேரண்டீட்ல இருக்கு. சோலோ லெவலிங் HSR இதுக்கு அப்புறம் ஓட்ட வேண்டியதான் நினைக்கிறேன். இந்த கென்ஷினும் இருக்கிறான். ஒரு நாள் இது ஒரு நாள் அதுன்னு மாறி மாறி ஓட்ட வேண்டியதான். ஊவா வந்து போதுங்க ஊவா. After all, being so close to the volcano makes the soil extra fertile. So everything that ஏடா गाइस வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹலோ bro. ஹாய். Especially the fruit. We sell a lot to the other tribes, give some to family and friends, and keep the rest for ourselves. Well, if you have to live next to a volcano, at least you get something good out of it. That's right. சாப்பிட்டு வரேன் bro. ஒண்ணு இதுவா நோம்பு வச்சிருக்கீங்களா நீங்களுமே? Wait, but didn't you just eat? அப்படினாலுமே 6:30 இல்ல. இது என்ன bro சாப்பாடு? Plus, we don't have to pick that many. A few dozen should do it. You know that fruit stand in front of my house? Well, as a kid, whenever my dad was working at the stand, I would tug on his shirt and ask for a piece of fruit. I would scarf it down in a heartbeat and then ask for another. Before long, people would gather around just to watch. It's my own lunch time is The fruit looked so delicious, more and more people started coming to our stand, which, of course, made me want to eat even more. The customers would ruffle my hair and say, "It's good to have a healthy appetite. You'll grow up big and strong for sure." நல்லா துண்ற நீ வந்து ஸ்ட்ராங்காவும் நல்லா தான் வருவே அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க. காம்ப்ரோ காட்டு ஜெல்லி பீஸ் வெப்பனாட். அம்மா அது பார்த்தேன் ஒன் புல்ல. ஆனா வழக்கம் போல கேரக்டர் ஏமாத்திருச்சு. With all that said, it also helped that our fruit actually tastes really good. Okay. And I'm not just saying that. You'll see what I mean in a minute. Oh, and there's an epic feast showdown in a few days, so we're providing a bunch of the fruit for the desserts. Epic feast showdown? Oh, sorry. It's basically a speed eating contest. We need to prepare a ton of ingredients. ஃபேமிலியாவுக்கு நான் லாஸ்ட் டேல ப்ரூவ் பண்ண போறீங்களா? ஓகே bro. Okay. Let's get picking. All right. Where should we start? Why is there a mushroom over there? That kind of mushroom. They kind of appeared out of nowhere when we first planted the orchard. They grow really fast and don't require any water or fertilizer. தண்ணி தேவையில்ல, ஃபெர்டிலைசர் தேவையில்ல, அது தாராவே வந்து வளருது. அதோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்குமா? Stir fry them or even eat them raw. இந்த ராவாவும் சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்குமா? ஃப்ரூட்டி டேஸ்ட் வருமா? Taste to it. ஏங்க நீ இப்ப அவ்வளவுதான். நீ சோறு குழம்பு எப்படி வைப்பது அப்படிட்டு. Yep, that could be. Anyway, as far as I'm concerned, if it tastes like a fruit, then it fits right in. Who cares where it came from? எங்க இருந்து வருதுன்னு யாருக்கு முக்கியம்? நல்லா இருக்கா? வாரி அள்ளி உள்ள வாயில போடுவோம் அவ்வளவுதான். And I'll whip up something to eat. என்ன பண்ண சொல்றான்? எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ண சொல்றானா? இங்க ப்ரோ இருக்கு வேற. இதெல்லாம் ஒரு சேலாமா? இப்படி டைம் கொடுத்து இப்படி பறிக்க விட்டியே. இப்ப தெரியுதமா நீ ஏன் வந்து சப்பியா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. எல்லா வேலையும் இந்த மாதிரி வரவங்களே பார்க்க வச்சிருவல. நீ ஜாலியா இருப்பல. பைத்தியக்காரி வெரசா. முப்பத்தி 7 இன்னும் மீதி எங்க இருக்கு? காசு வேற எங்க இருக்கு? காசு
இது என்ன தேவலதா கொடுத்து விட்டானே. ப்ரோ வேற எங்க இருக்கு ப்ரோ? உள்ள இத அடிச்சா வருமா வரலையே? வெயிட்டா போங்க. ப்ரோ டைம் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. ஐயோ இன்னொரு பண்ண சொல்வாளே. இல்ல ப்ரோ. Go ahead. அட பாவீங்களா. And a few of these. இதெல்லாம் அப்பல காட்டாத மாதிரியே இருந்துச்சு ப்ரோ. கீழ இறங்குமா டப்புன்னு. ஸ்ட்ரைட்டா தான் இருக்கு. அந்த பாத்துட்டேன் ப்ரோ பாத்துட்டேன். சரி இப்ப பாத்துட்டேன் ப்ரோ. நன்றி. Whoa, that's cool. சௌரியனை வச்சு எடுத்தா ஈஸியா எடுத்துடலாமா? அட Well, you need a bunch of ingredients for the eating competition, right? Thought we'd give you some help. Oh, and you were right about the fruit. Paimon tried one, and it was one of the sweetest, juiciest. ஓகே நான் ஒன்னு சாப்பிட்டேன் செமையா இருந்துச்சு. You must sell out. Also, Paimon tried one of the mushrooms too. In a weird way, it really did taste like a fruit. அதுவுமே வந்து ஃப்ரூட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. We should call them berry shrooms. Berry shroom. Well, Paimon had multiple nations worth of good food to refine her palate. Her taste buds never lie. Well, thanks to your help, we can call it early today. Oh, I promised you a meal, didn't I? I'll be right back. I'm not the greatest cook, so it's nothing special. Still, high-quality ingredients are hard to mess up. Don't sell yourself short. It looks great. Paimon can smell the umami from here. இது பெரிய கொஸ்ட் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ 1 ஹவருக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்களே. Whoa. This is completely 1 ஹவரோ 1.5 ஹவரோ தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. I'm glad. This kind of mushroom is a favorite in the tribe. But it's not well known outside the collective of plenty. Actually, we're hoping to use the upcoming competition to introduce it to a wider audience. Uncle Atoli has been coming up with new recipes சீக்கிரம் முடிஞ்சிரும் ப்ரோ. tomorrow. Hey, you two should sign up. Only if you want to, of course. Oh, you mean the epic feast showdown? Yeah, 2 ஹவர் ஆச்சா முடிக்கிறதுக்கு. வேர்ல்ட் கொஸ்ட் தான் பெருசா இருக்கு. well though. Don't worry. You can tap out at any time. Nothing goes to waste. I'll take care of anything you can't finish. Oh, good. நீ ஏதாவது மிச்சம் வச்சாலும் நான் முடிச்சு விட்டுறேன்டா. என்னமா அது? Doesn't stand a chance. You never know until you try. Oh, besides, from what I just saw, it looks like you can hold your own. Well, anyway, winning isn't the point. Just think of it as an opportunity to try our local delicacies. Oh, good point. Nice. Then let's sign up together. Time for Paimon to show these people what she's made of. ஓகே
ரெண்டாவது ஆக்ட் 2 வந்து முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஃபைனல் ஒன்று வந்து அந்த காம்படிஷன்ல அதுல என்ன பண்றோங்கிறத வச்சு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்ல. ஏதாவது தேவையில்லாத குக் பண்ண சொல்லி ஏதாவது டார்ச்சர் பண்ணாதீங்கடா. ஓகே, பேரு நம்ம வச்ச பேர் தானா அது? எனக்கு முடியல. பாய்மான் வச்ச பேரை அப்படியே வந்து வச்சுட்டாங்க. Genshin HSR all guaranteed இருக்கு. Guaranteed means I lost every banner. ஐயோ, எல்லாம் கேரண்டியில இருக்கு. சந்தோஷப்படாதீங்க, அதுக்காக நான் எவ்வளவு சஃபர் ஆகியிருக்கிறேன். ஓகேலே, குகன் வாங்க, வெல்கம். அல்ல ஒரு ஹாய் ப்ரோ. வெரசா மாவிகா விட பவரா இருக்கா ப்ரோ ஈட்டிங்ல? அவங்க ஒவ்வொரு இதுல ஸ்பெஷல் ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ, ரொம்ப சிம்பிள். Incoming. Oh hey, you're here. It's been a while. When Verasa told me you signed up for the Epic Feast Showdown, I could barely believe it. Sounds like Verasa might finally be in for a challenge this year. Honestly, I'm not even that good. What's wrong? Sounds like you're still half asleep. தூங்கிட்டு இருக்கறியாமா? Hungry. It's competition day, so gotta show up with an empty stomach. காம்படிஷன் அதனால வந்து வெறும் வயித்தோட இருக்கறேன். Verasa, Atoli's firing up the ovens as we speak. Got it. I can wait. பசி பயங்கரமா இருக்கு போல இருக்கு. About the competition, usually you have to pay for the food if you don't finish. ஓகே, நீங்க ஃபினிஷ் பண்ணலனா வந்து அதுக்கான காசை வந்து கொடுத்துரு போல இருக்கு. இது நம்ம தமிழ்ல காமெடியில வந்திருக்குல, அதே மாதிரியே இருக்கு. Really? So we get to eat for free? Awesome! Now we can just take it easy and box up whatever we don't finish. அப்பெல்லாம் எடுத்துட்டு போக விட மாட்டாங்க, வெளுத்துருவாங்க பாத்துக்க. பாய்மான் பேலன்ஸ் வந்து டப்பா கட்டி வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போ. Please, it's our pleasure. You've done so much for Natlan. Just think of it as a small token of gratitude. When the Abyss invaded, we weren't hit with large waves of Wala guarantee bro, Genshin la 50-50. became unusually active. As the guardians of Tolan, we couldn't stand by and do nothing. நல்லா இருக்குல இந்த view சூப்பரா இருக்குங்க. Verasa was a key member of that team. Verasa? Huh? Oh, right. Yes, I was there. I brought so many Saurus crackers with me that day. Sorry, not the point. There were abyss tumors all around the summit, agitating the magma and spawning all kinds of monsters. அந்த நேரத்துல சரி, அந்த நேரத்துல நடந்த சம்பவத்தை இப்போ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறா. Looking back on it, the goal was probably to hold us up so we couldn't send reinforcements to the areas around the stadium. Good point. Your tribe must be full of great warriors with all the training you do. The Abyss really is a cunning enemy. Oh, and you mentioned something about the Guardians of Tolan. Hello Gaming copyright owner of LOL. ஆமா bro, அது actually முன்னாடி சாய்ராமோடது, ஆனா சாய்ராம்ட்ட இருந்து இப்போ வாங்கிட்டாப்ல. That is a duty our people have held for generations. The volcano is Jellyfish வேணும், no matter what, even this world destroy பண்ணிட்டா அதை எடுப்பீங்களா? Also opportunity. Our people rose to the challenge of living in this environment, and in return, we get fertile soil and a thriving ecosystem. That's right. The Natlanese are never ones to shy away from a challenge. Although, whenever we spot unusual volcanic activity, we always report it to the stadium. Oh, so there's a lot more to this place than good food, huh? Hold on. Where did Verasa go? Wasn't she just here? Oh, you
know, I just saw her leave. I thought someone must have called for her. My guess is that she followed the scent of the food straight to the kitchen. Let's go check on her. Paimon understands the torture of an empty stomach better than anyone. நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் வெறுப்பைத்துல இருந்தா என்னெல்லாம் ஆகும் அப்படிங்கறத. நாட்லானே கலவரத்துல இருக்கிறப்ப இவங்க மட்டும் வந்து சோறு தின்னு காம்படிஷன் வச்சு ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. ஏசிஆர் சர்வர் இங்க சரி பண்ணா நல்லா இருக்கும் மூவால. நீங்க ஏசிஆர்ல ப்ளே பண்றீங்களா? Juicy mushrooms, melted cheese, mouth-watering steak. Ah, look who it is. I thought I felt an intense energy around here. I know better than to get between you and your next meal. The food just needs a few more minutes. Here, this should tide you over in the meantime. Wait, is this priest meat stew? Thank you, Uncle Atoli. Bro, ஏசியா அது மாதிரி தான் இருக்கு. இல்ல bro, அது சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ஏசியால ஒன்னு ஏசியால விளையாட ஆரம்பிக்கலாம். சரி ஏசியான்ற பாருங்க. டீசர் ரோல்ல வந்து விளையாட ஆரம்பிக்கலாம் bro. ஏசியா எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே தான் இருக்கும். It's you. Sorry. I completely spaced out just now. The next thing I knew, I was all the way over here with a bowl of stew in my hands. Don't worry about it. I think we can all guess what happened. Prep took longer than usual, so I had to push back the competition. Sorry for making you wait, Verasa, especially on an empty stomach. No worries, Uncle Atoli. Your delicious soup fixed me right up. Oh, that sounds more like the Verasa we know. I become completely useless when I'm hungry. I really wanted to focus on the conversation back there, but... That's perfectly normal. It takes a lot of energy to train the way you do, so you need more food to make up for it. You two know what I mean, right? Try to do too much on an empty stomach, and you end up feeling weak and lightheaded. Oh boy, Paimon's been there before. So, when is the competition supposed to start? எங்களுக்கு 70 80 bro wait இருக்கும். Much longer. One sec. I'll go check. ஏசியால லெவல் லோல இருக்கு. Time to gather the contestants, Zakatl. The showdown is about to begin. ஓய் ஆரம்பிக்க போதான் ரெடி ஆயிக்கோங்க. Let's head to the venue. The food will be brought out shortly. Finally. I am ready to. அள்ளி உள்ள போடுவோமா எல்லாத்தையும். Let's go guys. எங்கடா காம்படிஷன் உங்க தான் உட்காரணுமா? What 2.2 30 days தான். ஆமா bro. வாட்ச் பார்ட்டிலே அது வந்து சொன்னாங்க. ரொம்ப சீக்கிரமாவே வந்து முடிஞ்சிரும். வரப்போறது வந்து ஆனிவர்சரி இதுல கொஞ்சம் சிறப்பா வரும்னு நினைக்கிறேன். It smells so good. Verasa had the right idea. It's definitely worth the wait. Yeah, we could maybe finish one portion between the two of us. And even that's a stretch. But one portion each? There's no chance. Time to dig in. Thanks for the food, Uncle Atoli. Okay. Whoa. Hold on. Verasa's plate looks completely different than ours. I forgot to mention, the competition actually has 2 levels. The regular challenge and the Verasa challenge. Okay. The Verasa challenge is only for people who have completed the regular challenge in the past. Okay, முன்னாடி வந்து ரெகுலர் சேலஞ்ச் முடிச்சதா தான் இந்த சேலஞ்சுக்கு போக முடியுமா? So far, she's the only one who has been able to finish it. அவ ஒருத்தி தான் வந்து இத முடிப்பா அப்படிங்கறவ சொல்றாங்க. எவ்வளவு ஃபுட்? 100% கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா broken வாழ்த்துக்கள். டி அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டேன் bro. ப்ளே பண்ண இன்ட்ரஸ்ட் இல்லாம இருக்கு. ஓகே ஓகே. மறுபடியும் எல்லாத்தையும் முதல்ல இருந்து பண்ணனும். We decided before the competition even started. What's the fun in that? Only one other person has come close
to beating the Verasa challenge. Okay. And that would be the Pyro Archon herself. Pyro Archon மட்டும்தான் வெரசா கிட்ட ஓரளவு போட்டி போட முடியுமா? மீதி எல்லாருமே வெளுத்து விட்டுருவாங்களா? பரவாயில்லையே, பைரோ ஆர்கான்னா ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்க, பெருமையா இருக்கீங்க. Of course. She breezed through the normal level, but the Verasa challenge was still too much, even for her. Back then, it was all part of an investigation. China என்ன region? Southeast Asia bro. Covers all Southeast Asia. The Weary Inn the night before the pilgrimage. And each time, Verasa's tab would show several dozen people's worth of food for a single person. The speaker's chamber thought something had to be wrong. Maybe there was a mistake in the accounts. Let's go to 50 like guys. பாக்குறவங்க லைக் அந்த வீடியோ பாருங்க மக்களே. But once the Archon finally saw Verasa's appetite in action, that was that. Whoa. Okay, so you're saying Malika had these portions and she just breezed through? You're right. Let's go. Paimon's gonna defend. Broken, no comments. I am just a chill guy losing every banner. Tender, juicy, grilled to perfection. It's delicious. அத broke பண்றதுக்காக என்கிட்ட கொடுத்தீங்க, எனக்கு அதே மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. Oh, you gotta try this one too, traveler. It's amazing. ஓ சாப்பிறதை இப்படியே காமிச்சு முடிச்சிருவாங்களா? All this time, and it doesn't look like we've made any progress. Oh, Paimon's ready to throw in the towel. Okay, Paimon's tried as hard Brokenக்கு happy ending, so okay தான் எனக்கு. too strong. You know what? There really should be a Paimon challenge. Paimon's smaller than the rest of you. It's no fair for her portion to be the same. நான் வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கனால எனக்கும் அதே இத தரீங்கன்னு. Let's hear it for Verasa. Same like all question bro, photo தான், no video. Challenge. And with a 10% increase in portion size, it's a new personal best. Well done, Verasa. Amazing job. Oh, it's nothing. ஏமா எல்லாம் உள்ள போச்சே, வயிறு அதே சைஸ்ல தான் இருக்கு. Couldn't இது stop myself. இது மட்டும் நம்பற மாதிரி இல்லங்க. இது கொஞ்சம் லாஜிக்கா இது பண்ண கூடாதான். Are you okay? எங்க சும்மாவாவது லேசா வயிறு பொடப்பா இருக்கிற மாதிரியாவது காட்டணுமா இல்லையா? அந்த இதுல எல்லாம் பாத்துருக்கீங்களா, டாம் அண்ட் ஜெரியில அந்த மாதிரி இதுல ஏதாவது ஒண்ணு வயித்துக்குள்ள தூக்கி போட்டுக்கிறா அதே மாதிரியே இருக்கு ஷேப்பு. அந்த மாதிரி கூட இல்ல ஷேப் வயித்துல. She's gonna sink. ரொம்ப பேடுங்க இதெல்லாம். Oh, nope. I feel good actually. Satisfied, you know? Thanks. This is my specialty after all. Not that it's good for anything outside these competitions. வெளி அப்படியே இருக்கு, எப்படி இருந்துச்சோ முன்னாடி அதே அதே இதுல தாங்க If இருக்கு. I'm honest, I'd rather be like you or Kochi-san. A hero brave enough to stand against the abyss. Don't worry, Verasa. For someone as talented as you, it's only a matter of time before you shine in the arena. Ian-san! Dinesh, hi, Vanga, welcome. Hello, bro. Hi. Of course. The regular challenge is easy for me. I've attempted the Verasa Hey, challenge. got Tamlia in temple வந்துருச்சா? Wow, bro, super. Okay, there has to be more to Black this than just appetite. Black hole in stomach. Kind of trick. அள்ளி போறது ஃபுல்லாவே எங்கயோ போயிருச்சப்பா. Turned into one. எவ்ரி டீடைல் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. ஸ்டோரி பண்ணிட்டு அகைன் ஒய்டில ஸ்டோரி பார்த்தேன். Oh, that's when you balance it out with some mushrooms. The ones from my orchard. Well, that's what I did anyway. As soon as the food came out, I set a few mushrooms to the side so they wouldn't soak up too much oil. பில் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சாங்க கமலியாவ. That way, you have something fresh and fruity to balance it out. Oh, so that's the secret. Use the mushrooms to cut through the heaviness. That's right. நானும் ஃபுட்டி You tried ஃபுட்டி them லைவ் yourselves, போயிட்டு இருக்கறனால remember? எனக்குமே If பசிக்குது. it tastes like a fruit, might as well use it like one. I think more people from outside the tribe would beat the challenge if they knew about that mushroom. Ian-san, some of the contestants are looking for you. Something about being ready to train?
They want to exercise. பில்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களா? நியூ ஏரியா அனிமேஷன்லாம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, உள்ள போனவனே வெளுக்குறாங்க ப்ரோ, கல்லு உழுது. Yeah, go tell them to take it easy. தமிழியே எல்லாரும் வின் பண்றாங்க, ஆனா ஜெல்லி ஃபிஷ் மட்டும் தான் பஞ்சாயத்து ஆகுது. How did everyone do? நீ fasting this make me almost half finished the regular challenge. I believe that's a record. Either the contestants are getting more experienced or my cooking was extra good this time. fruity தாங்க குடிக்கிறேன். Everything was delicious, especially when it first came out all hot and steaming. என் ஃப்ரெண்டு ஜெல்லி ஃபிஷ்க்கு வந்து 60 புள்ள பண்ணியாச்சு ஆனாலும் கிடைக்கலையா? ஐயோ ஜெல்லி ஃபிஷ் பேன் பண்ணுங்கங்க. ஜெல்லி ஃபிஷ் யாருக்குமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. I should mention something else about that mushroom. என் ஃபோன் எங்க வச்சேன்? It's an excellent addition to any dish. HSRல ரைஸ் வின் பண்ணா நல்லா இருக்கும் எனக்கு. ரைஸ் நான் வந்து கேரண்டீட்ல இருக்கறேன் bro. சோ வந்து இதுக்கு அப்புறம் கேரண்டீனா தான் தெம்பா இருக்கு. இதுக்கு அப்புறம் There's not much to note about the red ones. Sell them, eat them, do whatever you want. But if you see a green one, it must be picked and eaten right away. Huh? Why is that? That's just what a scholar from Sumeru said when the orchard first opened. No one knows the reason. We just do as we're told. tomorrow வாட்ச் பாட்டியா பண்ணுவோம் bro. காலையில கென்ஷின பண்ணி விட்டு பண்ணுவோம் கண்டிப்பா. 5 மணிக்கு தானே வாட்ச் பாட்டி மட்டும் பண்ணலாம். Okay, because that's not weirdly specific at all. Well, of course. Who wouldn't be intrigued by something like that? But curious. Verasa team का any idea? bro மாவிகா Verasa அதுக்கு அப்புறம் வந்து cloud Verasa. I'm almost cloud அதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம இவன Anson போடலாம் bro. Grab some more for me. இல்ல வந்து Bennett. Of course, Uncle Atoli. I'm on it. Want to come with you too? What do you think, traveler? Paimon wouldn't mind working off some of that next food. store keeper க்கு போலாமா இல்ல ஜானிக்கு போலாமான்னு குழப்பமா இருக்கேன் bro. நான் ஜானி தான் bro போறேன். இதுக்கு அப்புறம் அவன நம்பற மாதிரி இல்ல நாரு. வாய்ஸ் எல்லாம் மாறிடுச்சு. Paimon will take that as a yes. All right, let's go. Thanks for the food, Atoli. Haha, my pleasure. But try to finish it all next time. அடுத்த தடவையாவது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுன்றான். ஸ்டோர் கீப்பர் போலாம் ப்ரோ. ஸ்டோர் கீப்பர்மே நல்ல ஆப்ஷன் தான். ஆனா நான் இதுக்கு அப்புறம் அவங்கள நம்புற மாதிரி இல்லைங்க. பயங்கரமா ஆச்சு செய்யறான். அதனால வந்து நான் நேரடியா வந்து இதுக்கு தான் போறேன். ஜானி தான் ஜம்முன்னு வந்து ஏதாவது எடுக்க விட மாட்டான் போலுக்கு. இல்ல எடுக்க விடுறான். We should be able to see the stars tonight. மாவிகா பதிலா வேற யாராவது போடலாமா ப்ரோ? மாவிகாக்கு பதிலாவா ப்ரோ? எதுனாலே சென்ட்ரிசிட்டி ஒரு இதுக்கு தான் போட முடியும். ஓகேங்களா? கச்சினா போலாம். இப்படி கூட போங்களேன். டபுள் அட்டாக் எடுத்துக்கோங்க. வித் கிளவுட் இருக்குதா உங்ககிட்ட? செவரஸ் ஓவர்லோட். ஆமா செவரஸுமே போலாம் ப்ரோ. லைக் ரைட் மறந்துட்டேன் பாருங்க. After that meal, I'm ready to tackle anything. Oh, something on your mind? Is it what Uncle Atoli said about the green mushrooms? Though, the green mushrooms don't appear that often. Besides, I check the orchard every day, and if I see one, I eat it. If anything, I wish there were more around here. Means more free mushrooms for me. Cloud இன்னும் கிடைக்கலையா? Cloud தான் bro. பிளஞ்சுக்கு இது பண்றா அவதான். பிளஞ்சுக்கு சப்போர்ட்னு இருக்குறது அவ ஒருத்தி தான். பிளஞ்சுக்கு சப்போர்ட் வேற யாரும் இல்ல bro. See? There's nothing special about it except the color. Give me 1 sec. இப்போ வரைக்கும் வேணா நீங்க அப்போ உங்ககிட்ட பெட்டா டீம் பிரீமியம் டீம் இல்ல அப்படின்னா என்ன போலாம்னா யான்சன் அதுக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ இவர் சொல்ற மாதிரி செவரஸ் பெனட் அந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணலாம். You mean why we have to pick and eat the green mushrooms right away?
இந்த கேரக்டர்ல நான் ஐடியா தான் கொடுக்குறேன். என்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படினா வெரைட்டி ஆஃப் டீம் வச்சு ட்ரை பண்ணி வீடியோ போட்டுருவேன். பார்க்கறேன். The reason behind it. Uncle Atoli has a point though. Curiosity can be a bad thing. If we stop doing what the scholar said, something terrible could happen. You could look into it at least. That's what an adventurer would do. Cloud plunge-க்கு My tribe is more important. வேற எதுக்கு bro cloud வந்து எதுக்கு அதுக்கு தானே Everything about this place. எவரஸ் ரன் பண்ணா 2 பைரோ and 2 எலக்ட்ரோ ரன் பண்ணுங்க. Genshin இல்ல bro இனிமேல் தான் bro. But I don't have the right to make a decision that could put the people around me in danger. In other words, deep down, I guess I'm just scared. Scared that change could mean losing control. Command the truth? Yeah, we don't have to stop following the scholar's orders. We can start by gathering information. You have a point. You know, you remind me of another hero from our tribe. Her name was Fiatana. யாரையோ வந்து நீ எனக்கு ஞாபகப்படுத்துற அப்படின்றா. And never stop challenging and exploring the unknown. She's my idol. கவின் குமார் வாங்க வெல்கம். என்ன bro உங்களுக்கு நாள் இன்னைக்கு சிறப்பான நாள். 3 seconds. 3 2 1. You're right. I can't keep running from the truth. I want to command it, just like you said. So, where should we start with the investigation? You probably have a bunch of experience. Oh, the green mushroom you mean? The taste is the same as the red ones. There's nothing special there. அதுல இருந்து வேற ஒண்ணும் புதுசா இல்ல. He is a lot more perceptive than most people. He should at least give it a try. Oh, I see. யா bro கான்ட்ரலா கேம் ஹோம் அவ்வளவுதாங்க சிம்பிள். Genshin build அட்டாக் பண்ணுங்க bro. சிம்பிளா நம்ம இவளுக்கு பண்ற மாதிரி க்ளௌட பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்ல அப்போ. பிளாக் அட்டாக் வந்து அதுக்கு அப்புறம் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வந்து பண்ணுமோ? Just like Verasa said. Guess it was the same for all of us. Finally, a worthy devotee after all this time. Fascinating. Who said that? யாரா அது? No need for alarm. There is only one among you who piqued my interest, and that is the one with golden hair. Seeing as you all appear to be acquainted, I allowed the rest of you to hear my voice as well. Now, I shall grant you all the honor of becoming my first subjects in this era. Genshin fully attack percentage. வந்துட்டா bro. கவின் bro நான் சொன்ன ஊவா லக் வரும்னு. சோயா நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் bro. ஓகே. சிரிக்க சந்தோஷமா இருக்கு. கவின் குமார் bro மார்னிங் லைவ்ல பாருங்க என்னெல்லாம் நடந்துச்சு. 150ல இருந்து 150 ER வந்து 2K அட்டாக் வேணுமா? You were the ones who wanted to learn more about my origins. I merely granted your wish. Origins? Wait, you're the green mushroom? So you do know how to use your brain, young one. You'll excuse me if I have no interest in you. Craven and dull-witted as you usually seem. Hey, watch it, buddy. Let me remind you, it was your own curiosity that started all of this. I see no reason for me to stand down. I only granted you this audience because I saw potential in you. நான் பார்த்தேன் பாக்கி very sorry don't worry bro continue போடுங்க jellyfish வருவா. I am the sage lord of fungi. Okay. Serving me is a great honor as well as a once in a lifetime opportunity. பங்கி தானே டேய் உன்னை எல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சுடா. Sage Lord? Good. சந்தோஷ் ரொம்ப நன்றி for the membership bro. membership பண்ணி சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நன்றி bro. நன்றி for the sponsor. Oh, all you do is make a
course, the sage lord of இப்போ இப்போ is too வந்து dignified for petty arguments with lesser இப்போ வந்தா கூட வந்து ஹாப்பி இல்ல. ஏன்னா அந்த டைமுக்கு வந்து அதாவது Sound like it. காலத்துக்கு கிடைக்கலனா அது வந்து வேஸ்ட்ங்க எப்பவுமே அப்படிங்கிற மாதிரியா. ஆன்சர் ஈவன் வெப்பன் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. நானுமே அதுதான் எக்யூப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இன்னும் ப்ராப்பர் ஆர்டிஃபேக்ட் போடல ப்ரோ. That's enough out of you. What's wrong with you humans? You should be full of reverence at this point. In that case, I don't know what went wrong, but you lack the trust and worship to be my subjects. So we shall have to table that for the time being. However, I am willing to share my sagely knowledge with you. I have all the answers you seek. Okay, சொல்லுமா. As with all seekers of said knowledge, all you have to do is prove your sincerity, and we shall see if you're worthy. Look! More green mushrooms right in front of us! These clones are my most loyal subjects, as well as the keepers of my secrets. கேன்சல் பில்ட் நான் இனிமே தான் ப்ரோ பண்ணனும். மக்கள்கிட்ட கேட்டே தெரிஞ்சுக்கோங்க. அட்டாக் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணனுமா. இங்க பண்ணி இருக்கிறதுக்கு மேலவே கமாண்ட் இருக்கு பாருங்க. Might be advisable to brush up on your devotion in the meantime. Raiden ஈவென்ட்ல வந்த வெப்பன். அதான் ப்ரோ அந்த இரண்டாவது கண்ணு வெப்பன் ப்ரோ போலாம்ல. The voice is gone. Finally, Paimon had enough of that racket. Talking in our heads without permission, spewing a bunch of nonsense. Even a how is better than him. அஜா இதை விட மோசம் அப்படின்றோமா? So, do you think what he said was true? About being the sage lord of fungi and all that? Maybe, but most of it sounded like hot air to Paimon. True. That conversation. Hey bro, 10PT ல நியூ கேரக்டர் ஊவால bro. ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட காச்சா கேம் ஹிஸ்டரியிலவே இது வந்து ஒரு Something fishy is going on. I guess this is the beginning of our hero's journey then. So let's make like heroes and get to the bottom of this. So we can command the truth and this mushroom. Okay. That sounded a lot cooler in my head. Well, we have one thing. அந்த வெப்பன் எமிலி கிட்ட இருக்கு bro. அது எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஓடுதுல. Pathetic as far as enemies. எமிலிக்கு அட்டாக் ஓடுது போட்டா பெட்டர். அட்டாக் ஆர் கிரிட் டேமேஜ் ஓடுது போட்டா பெட்டர். Such insolence. அது எனர்ஜி ரீசார்ஜ் சப்ஸ்ட்ராக்ட் ஓடுதுல. Sounds like someone's mad. You're spying on us? Good evening bro. வாங்க சந்தோஷ். Guess he's not gonna admit it. Well, he said his subjects hold the clues to his secrets. Who knows if he was telling the truth? But we can't just ignore the green mushrooms, so let's start investigating. இப்படி திரும்பி பார்த்தா எல்லாம் தெரிஞ்சிரும். பாய்த்தியக்கார பாய்மான் Okay, பூவோ. so this one is red. Eh? Fungus! It turned into a fungus! In that land of all places! So this is one of his subjects? Well, it's kind of cute. கியூட்டா இருக்கு. Bull warrior compliment? Much appreciate. No, bull warrior natural enemy. Eat. Must resist. Careful, Verasa. This is a kind of monster from Sumeru. Even though it looks cute, it can still attack you. கியூட்டா தான் இருக்கு. ஆனாலும் அட்டாக் பண்ணு அப்படின்ற. Aw, that's too bad. I was hoping we could be friends. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்போம் அப்படின்னு. டைம் ப்ரோ நான் இப்போ வைஃப் கிங்னு சொன்னேனோ அப்போ ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு பேனர் லாஸ். HSR கென்ஷின் ஓவால். ப்ரோ அத வேற யாருக்கா கொடுத்துருங்க. அப்போ சாய்ராமுக்கே கொடுத்துருங்க. அது இருக்க போய் தான் அவ்வளவு பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த டைட்டில் இல்லாம வைஃபும் நம்மளுக்கு முக்கியமா இல்ல வந்து அந்த வைஃப் கிங்ங்கிற டைட்டில் முக்கியமா? கழுது அந்த டைட்டில துரத்திக்கு போடுங்க. 2K அட்டாக் வேணும். எமிலிக்கும் 2K அட்டாக் வேணாம். வந்துட்டீங்களா? ஹலோ கேமிங் வாங்க வெல்கம். Mercy, mercy. சாய்ராம் காட் ஆல்ரெடி another name. Food is sacred. Everything else waste. That all I know. Promise. It turned back into a normal mushroom.
ஸ்டில் நீங்க தான் வைஃப் கிங் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நெக்ஸ்ட் எல்லா வைஃபும் வருவாங்க ஜாலியா. You mean that food is sacred? Well, that's a whole bunch of nothing. Let's go look somewhere else. ஏங்க இது வந்து எனக்கு புரியலைங்க. நல்லா எனக்கு ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. நல்லா வருவீங்க. கேரக்டர் ஸ்டோரியில மஷ்ரூமுக்கு ஸ்டோரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். Nice try, but you're not scaring Paimon with that one twice. Okay, let's go on the initiative. Hey, you! What's the whole food is sacred thing about? As our Sage Lord stated, you must demonstrate your wits to receive the answers you seek. கேம்பிள் தான் லால் முக்கியம். ரொம்ப நன்றி மக்களே, வந்து லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி guys. Let's go to 50 guys. இதுல குட் நியூஸ் என்னன்னா வெரீனா வந்துச்சு 50 லாஸா. அது போதும் பா. Oh, I'm not good at that. Could you give us an easy one? That sounds like a problem for your friends. Besides, did I say this was up for negotiation? Enough chatter. Time for my question. Why are all the eating and the cost fullave to become the subjects of the Sage Lord? Man, how are we supposed to know? Because you're his clones, right? I remember him saying something like that. இப்பதான் வெரசாவோட கொஸ்டின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆமா, பல்கோனா கொஸ்டின் எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ப்ரோ. உடனே ஆரம்பிக்க வேண்டாம், பொறுமையாவே பண்ணலாங்க. அவங்களுக்கு 20 நாளுக்கு டைம் இருக்கு. ஜெலோனினுக்கு ஒரு பிட்டிக்கு சேர்க்கணும் தான். பாப்போம். How did you get that so fast? Oh. It's that kind of riddle. Sumeru mushrooms. Of course. Paimon can't believe she didn't think of this possibility. க்ளவுட் எடுத்துட்டு அவசரப்பட்டுட்டேன்னு தோணுது ப்ரோ. எத்தனை தடவை ப்ரோ கேட்டீங்க நீங்க என்ன எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு? அத்தனை தடவை கேட்டு எடுத்துட்டு வருத்தப்படுறீங்களா? புரியல. டெஸ்டன் இருக்கு, நீங்க வீடியோ பார்க்கலாம். யூடியூப் ஃபுல்லாவே வீடியோ நிறைய இருக்கு. டெஸ்டன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான். அப்படி ஏங்க எடுத்துட்டு வந்து இது பண்றீங்க? எனக்கு புரியலங்க. Well, since you have proven your wits, I will now answer your question. The act of eating is not only a physical necessity. பல்கோனா கோஸ்ட் pretty long தான். சோ ஸ்லோவாவே போலாம். ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பா. Mushrooms like us are the Sage Lord's intermediaries. பேஸ் ஒன்லவே 50 விஸ் கிட்ட வரும் அப்படி இருக்கேன். Connection between you and the Sage Lord himself. Oh, so that's why he could speak to us in our heads. So you're saying if we want to talk to him again, all we have to do is eat more mushrooms? No, wait, don't turn back into a regular mushroom! Oh, too late. And all we have is another cryptic message. Well, if eating is a sacred ritual, maybe we need to perform some kind of ceremony with special tools or something. வெரீனா வந்த வரைக்கும் சந்தோஷம் ப்ரோ. பட் நான் நெக்ஸ்ட் 50 லாஸ் ஆனா எனக்கு கல்ச்சாரா வேணும் ப்ரோ. அவன் பிளே ஸ்டைல் பார்த்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அதனால வந்து கண்டிப்பா ப்ரோ வரும் ப்ரோ. சாங் பாக்ஸ்ல விம்சி வந்துருச்சு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, போடணும் ப்ரோ. நான் அது 2000 சேர்த்துவேன். 2000 ஒட்டுக்கா வந்தோன்னா போடலான்னு இருக்கிறேன். எலக்ட்ரா டிபிஎஸ் உங்களுக்கு வந்து வேணும் அப்படின்ட்டாங்க. எஸ்சிமாஸ் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். Hey, there are two fungi over there. Looks like they're discussing something. Have you figured out how you're going to test the humans? Of course. Any random question should do the trick. They don't look very smart to me. Wow, cool. You green caps are so wise. ப்ரோ நான் 50-50 வின் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஆமா ப்ரோ, அடுத்து வந்து நீங்க போற கேரக்டருக்கு உங்களுக்கு 50-50 தான். யா, Progressing as expected. I know exactly. குட் தான். கொஞ்சம் அவன் பிளே ஸ்டைல் மட்டும் பாத்துக்கோங்க. Tell us how to conduct the ceremony, and I shall respond. Nothing in life comes for free. You have to எதுவும் ஓசில கிடைக்காது. answer a question about the stars and moon above, or the dark abyss below. Ew. And they'll say, no, I'm stumped. I can't think anymore, or my cap will explode into spores. They're humans, idiot.
they don't have caps or spores. All right. And then I'll say, ha, you can't even answer the most basic of basic questions? Come back after you've studied for a few more decades. Ha! Yeah! போயிட்டு வந்து படிச்சிட்டு வா. Of course, they're so dense, it might actually take them that long to realize that. If eating is a ritual, then obviously the ceremony மஷ்ரூம் வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு. I mean, obviously it's the cooking. இதுதான் வந்து குக்கிங். Who goes there? And you think we're the dense ones? Look in the mirror, buddy. A floating pale organism out of nowhere. My cap almost burst into spores. No, wait, don't disappear! At least explain yourselves first! So, we passed the test? அதான் பார்க்கி நான் அவனை நல்லா பில்ட் பண்ணி ஆடலாம்னு இருக்கேன் ப்ரோ. நோ வரிஸ். So much for ப்ளே ஸ்டைல லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். பாயிண்ட் 1104 வந்துட்டீங்க. சூப்பர். One thing is, the Sage Lord of Fungi wants us அப்போ ஓகே தான். ஹேப்பியா இருந்தா அது போதும். அவ்வளவுதான். உங்களோட ஹாப்பி தான் முக்கியம். இது என்னது? யாரோ ஜிலேபியை பிச்சு போட்டு வச்சிருக்காங்க. The better the fragrance. Right! That was the case when you grilled them in the orchard too. Heat really does release their flavor. Okay, let's give it a try. Definitely. But we should probably explain the situation to Uncle Akadal and the rest of the tribe first. Good call. It's best for everyone to be prepared. புடிச்சா? இக்கு கூப்பிடுறேன்னு தெரியலையா? ஓகே. அச்சமில்லை ஓடு. ஓடு. அச்சமில்லை ஓடு. டக்கன்னு ஓடு. There she blows again! Wonder how long it'll go for this time. Huh. Okay, so it felt pretty normal in the moment, but hearing it back does என்ன ஓட்டம் அது? ridiculous. So, the mushrooms in the orchard are sentient. What a remarkable discovery! Yeah, without your investigation, who knows what could have happened? Thanks for looking into it, and for collecting all this information. How many promo? So, lol. I was worried it sounded like I lost my marbles. It does sound far-fetched. Promo எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா? I've ever spoken to a mushroom. But we know you're not one to lie, Verasa. Besides, the origin of the green mushrooms has always been a mystery. எல்லாருக்குமே அது mystery தான். To you, we now know something sinister could be going on. So, we should do our part to help. Yeah, just let me know if there's anything I can do. Wow, that didn't take much convincing. Broken gamble ஆல் 16000 பாயிண்ட்ஸ் கேம்பிள் பண்ணும். அவ்ளோ பாயிண்டா இருக்கு broken கிட்ட. Oh, wait. You said the mushrooms needed to be cooked at high heat, right? I can do that for you right now. Up command. Be quick. SW Verasa குத்து முடிச்சா எவ்வளவு ப்ரோமோவா? All right, I'm back. Bro, நார்மலா வந்து ஒரு ஸ்டோரிக்கு 60 பிளஸ் வந்து அந்த அவளோட மெட்டீரியலும் அதுக்கு அப்புறம் ஒட்டுக்கா 120 ன்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் நெட்டுக்கு இது பவர் கட் ப்ரோ. Here goes nothing. இடி வேற அடிக்குது. சீக்கிரமா முடிச்சா நல்லது. முடிஞ்சா? Wait, that's his voice. Looks like you stumbled upon the right path. But this temperature does not World cost ஒன்னு பார்க்கணும். of the sincerity I require.
Did you really think some common stove could generate enough heat to earn the acknowledgement of the Sage Lord? Humans are நீ மட்டும் ஒரு 4-5 தடவை பவர் கட்டாயிட்டு வருவீங்க என்னங்க are handed to you on a silver platter. But as soon as there are no more hints, not a shred of intelligence in sight. Do try and use your brain this time. How did it go? Did you hear the voice? லேட்டன்சி உழுது லேட்டன்சி 2% இடையில வந்து நெட் கட் ஆச்சுல அதனால நினைக்கிறேன் ஆனா இது சரியாயிருவான் More like. இன்னும் 45 நிமிஷம் வந்து கொஸ்ட் போவான் வேர்ல்ட் கொஸ்ட்ல என்ன ப்ரோ பார்க்கணும் broken நானே இன்னும் எதுமே பண்ணலங்க Not high enough, huh? I guess that means we need a more powerful source of heat. Okay, இன்னும் வந்து அதுக்கு மாவிகா போய் கூட்டி வந்தற வேண்டியதானே Generate intense heat. Anything you can find. I'll see what I can do. Leave it to me. We should take a look too. Definitely. We're not super familiar with this area though. Do you have any ideas? Nothing concrete, but we could check around the volcano. It spews out all kinds of stuff. Maybe there's something we can use. Okay. Awesome! Let's go! Paimon's gonna find something scorching hot and then throw it in that stupid mushroom's face! பாப்போமா நீ அடிக்கிறியா இல்ல அதுக்கு ஆதி திப்பிட்டு போதான்னு பாப்போம் பைத்தியக்கார பாய்மான் வல்கனோ ஏரியா கிட்ட தானே போக சொல்றீங்க எங்கனே வல்கனோ எங்கேயோ இருக்கு எங்கேயோ கூட்டு வரான் To work. Eat Laline, eat Papa, get him! Everybody stand back! எங்கடா சவுண்ட் வருது அங்க குட்டி பாவம் விட்டுறலாம் அத Hey, there should be some avatars of lava somewhere along this path. Their cores are really hot. It might be just what we need. Okay. You know, when you think about how everyone jumped to help us like that, it seems like your tribe has been suspicious of the green mushrooms for a while. Yeah, but without you, we would have never gotten this far. I mean, tons of people have tried that mushroom without a weird voice talking in their head. Right. So, even if you wanted to investigate... Discalla paakalamra question. Yeah. This opportunity was a long time coming. Plus, the Sage Lord's arrogant attitude definitely triggered my tribe's competitive... Elil, hi, Vanga, welcome. Hello, bro. Hi. Verasa doesn't seem competitive most of the time, though. Outside of training and fighting monsters, at least. Yeah, well... I don't really like fighting or competing, to be honest. Simple day-to-day happiness is... Day-to-day happiness மட்டும் தான் வேணும். நம்மள மாதிரி என்ன மாதிரி சிம்பிளா. She taught me சோறு துண்டமா கேம் விளையாண்டமா தூங்குனமா திரும்ப எஞ்சி சோறு துண்டமா கேம் விளையாண்டமா தூங்குனமா Like during the Abyss invasion, having the training to master my vision meant that I could do something to stop it. So no matter how scared I feel, I know I have to be brave because people are counting on me. Okay. Thanks. It's a work in progress. I can only hope that one day I can be as brave as Lady Fiatena. Okay. The Lady Fiatena யாரு bro? இது யாருன்னு தெரியல இந்த Fiatenaங்கிறது வந்து நான் மறுபடி சாயராம் கிட்ட யார்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். Fiatena. இந்த பேரை முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ண அந்த கேரக்டர் வந்து ஒருவேளை முன்னாடி இருந்ததா இல்ல என்னங்கிறது தெரியல. என்ன பில்ட் எப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்கிறத பாப்போமா. ஆர்டிஃபேக்ட் புது இந்த பிளென்ஸோட ஆர்டிஃபேக்ட் தான் ப்ரோ போட்டிருக்கிறான். லாங் நைட்ஸ் ஓத்தா பேர் நல்லா கடைசியில் ஏ போட்டால் நல்லா இருக்கு. கான்சலேஷன் 3 தான் எப்பவும் போல். கான்சலேஷன் 3 வெப்பன்னு வந்து R3 தான் வந்து கொடுத்துருப்பான். அது ஏன்னு தெரில, அது ஒரு ஃபிக்ஸடு மாதிரி இருக்கு. 76க்கு 136 கிரிட் டேமேஜ் எங்கே மேன் போச்சு? இதுலேருந்து எதாவது கிரிட் டேமேஜ் எதாவது கிடைக்குதான்னு? லென்ஸு சார்ஜ் அட்டாக் வந்து இது கிடைக்குது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஓகே மேக்ஸ் 5 ஸ்டாக் வந்து கிடைக்குது.
அவ இந்த ட்ரைபோட லெஜெண்ட். மேபி நியூ கேரக்டருக்கு ஹிண்ட் கொடுக்குறாங்களோ ப்ரோ, தெரில. அதான் ஓ சிட்லாலி மாதிரி அவ இந்த ட்ரைபோட லெஜெண்ட். சிட்லாலி மாதிரி அப்போ இல்ல, இங்க சிட்லாலி ஒருத்தி சுத்திட்டு இருந்தால. 30 ப்ரோமோ போட்டாச்சு ப்ரோ, போடாதவங்க எடுத்து போட்டுக்கோங்க. 30 ப்ரோமோ கோடு போட்டிருக்காப்ல பாருங்க. ஆல்ரெடி போட்டிருப்பீங்க, போடாதவங்க எடுத்து போட்டுக்கோங்க. பின் பண்ணி வச்சுட்டேன். வெப்பன்ல இருந்து சிடி வரும். அப்படியா என்ன? கிரிட் டேமேஜ் ஓகே, கிரிட் டேமேஜ் இதுல இருந்து மட்டும் தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அட்டாக் இஸ் இன்க்ரீஸ் பை 42. ஓகே. Lensing attack crit damage is increased by 42%. When you use an elemental skill or burst, you will gain the ஏதோ Fillet Splendor effect அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒன்று கிடைக்குது. Lensing attack crit damage is increased by 60%. The two effects above. ஓகே ஆமா ப்ரோ. $110 வெப்பன்ல இருந்து மட்டுமே கிடைக்குது. வெப்பன் நல்லா இருக்கு போல இருக்கே. ஆனா இது இவளுக்கு மட்டும் தான் செட் ஆகும். மற்ற கேரக்டருக்கு எடுத்தா அந்த கிரிட் டேமேஜ் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு. 44 கிரிட் டேமேஜ். ஆனா இவளோட யூஸ் பண்ணா மட்டும் தான் அந்த பேசிவ் இதெல்லாம் எடுக்க முடியும். 3 ரன்ல வித் வெப்பனோட எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஃபுட்டிய. இப்போ வரைக்கும் சாரிமா, நம்ம இப்படி ஓடக்கூடாதுல. Avatar of lava pushed it down. Come on, let's charge. Charge? ஐயோ நான் ஏதோ பண்ணனே. Rev the engine. Light up the blazing sun. வண்டி அன்கண்ட்ரோலா போய்கிட்டு இருக்கே. சோலோ ரைஸ்ல நியூ வெப்பன் ரிலீஸ் வரும். அப்படியா? Should be perfect. Look, the phlogiston inside it is still active. நானும் ரீரன்ல தான் எடுக்கலாம்னு இருக்கிறேன். ரீரன்ல வித் வெப்பனோடவே எடுப்பேன் ப்ரோ. தெரிஞ்சா 6.1 ஆர் 6.2ல வந்து வருவான்னு நினைக்கிறேன். அப்ப வரப்ப எடுத்துக்கலாம். டோட்டலி 100க்கு மேல சிடி பிளஞ்ச் அட்டாக்ல மட்டுமே வந்து கிடைக்குது. ஆமா. Oh, let's see. Woo, hot. A few more chunks like this and we should be good. Come on. ஓகே, முன்னேறி போலாம். இத மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் சங்க் வந்து வேணும் அப்படின்றா. பாத்தியா, உனக்கு பின்னாடி ஒரு ஒளிவட்டம்லாம் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். Hurry up, Verasa. Yeah, careful. 3 avatars of lava ahead. ஆனா வச்சு ஓடுறதுக்கு வரலங்க நம்மளுக்கு. On my mark. Control breathing. Show no mercy. Let's rock. Suffer the wrath of easily. I'm going in. Wrath of the sky. Incinerate. இவதான் இப்போ Oh no, not good. இது வேற வருதா. Up again. இவதான் இப்போ வந்து எலக்ட்ரோல இருக்கிற பெஸ்ட் டிபிஎஸ். அப்படியா? What is that? It looks like a giant weasel thief. Is there a great Tolan weasel thief or something? We call it a furnace. புள்ளநெறி திருடக்கூடாது. புள்ளநெறி திருடவே கூடாது. நம்மளுக்கு இதை கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம என்ன இதை வச்சு விளையாடவே இல்லை. 80,000 ப்ரோ. நல்லா திக்கு திக்குன்னு உள்ள போயிட்டு வரான்ல. Oh, a bunch of seeing eyes, and this thing the weasel used to spew out fire. I think that's its back armor. It shoots out phlogiston, so it can pretty much attack from all directions. My dad told me about them once. Creatures that live in the volcano. பின் பண்ணி இருக்கிறது ரெடீம் கோட். ஆமா ப்ரோ, ரெடீம் கோட் ப்ரோ. போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ரெடீம்டுன்னு வந்துரும். இல்லனா போட்டு பாத்துக்கோங்க. குளோரண்டுக்கு முன்னாடி பட்டன், வெரசாக்கு பின்னாடி பெரிய விசன் பட்டன். அப்படி. Oh, well, even though I don't like fighting, sometimes you don't have a choice. So, I've tried to figure out a bunch of different ways to get myself in the zone.
For example, I've read a lot of stories about heroes. Okay, and my favorite hero was always been Fiatana. இவளதான் Fiatana தான் வந்து சொல்லிட்டே இருக்கா. Fiatana's most iconic feature was her mask. Okay. So I decided to make one just like hers. So now, whenever I wear the mask, it's like there's a little piece of her with me. Okay, அவங்க வந்து என் கூட இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுவேன். அந்த நேரத்துல எனக்கு ஒரு சக்தியும் கிடைக்கும். I guess it's kind of like a crutch. Kind of like I'm hiding behind her strength. அந்த ஸ்ட்ரெngthக்குள்ள நான் இருக்கிற மாதிரி வந்து இது பண்ணிக்கிறேன். உண்மையிலே வந்து அவளோட ஸ்ட்ரெngth தான். ஆனா அந்த மாஸ்க போட்டா இன்னும் வந்து ஸ்ட்ரெngth ஆற மாதிரி அவ ஃபீல் பண்றா. ஒரு விதத்துல இது வந்து ஓகே தான். Really? It's just கன்சிஸ்டன்ட்டா வந்து பவுஸ் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கா. to take it off one day and face things alone. ஓகே, ஒரு நாள் நான் வந்து அந்த மாஸ்கே இல்லாம எல்லாத்தையும் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவேன். Possible it feels. Yeah, you had the courage to make that decision. And that's what adventuring is all about. Fighting is just a small part. Fighting வந்து ஒரு சின்ன சம்பவம் தான். Besides, Paimon thinks you're doing a great job. Just take your time. It's not a race. Thanks for believing in me, you two. I've learned so much, and I won't give up. Not until I can face things on my own. After that pep talk, I feel like my appetite is back in full force. You're hungry already? Hasn't even finished digesting her last meal. Last meal இன்னும் செமிக்கல. அதுக்குள்ள என்னமா இவ்வளவு தெரிக்குதா உனக்கு? Mushrooms recognition this time for sure. என்ன bro? கொஞ்சம் இவ லென்த்தா தாங்க போறான். ஐயோ. யோ பக்கெட் லிஸ்ட்ல ஒரு கேரக்டர் குறைஞ்சா அடுத்து 2 கேரக்டர் பக்கெட் லிஸ்ட்ல ஆட் ஆகுது. என்ன ப்ரோ பண்றது? என்னத்த பண்றதுக்கு? இப்பதான் பக்கெட்ல வந்து ஜெலோனின் எடுத்துக்கிறோம். அது அடுத்து வந்து வெரசா வந்து பக்கெட்ல ஆட் ஆகுறான். ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் வெரசா எடுத்தா வெப்பரோடவே எடுத்துடலாம். கியூட்டா இருக்குறா. எனக்கு மெயினா பிடிச்சது அந்த ஃபுட்டி ட்ரெய்லர்ல தான் எனக்கு பிடிச்சிருச்சு. கிட்டலாம் இப்பதானே பாக்குறோம். ஃபுட்டி ட்ரெய்லர்லவே எனக்கு வந்து பிடிச்சிருச்சு. ஃபுட்டியா காமிச்ச உடனே வருத்தமா தான் இருந்துச்சு. என்னன்னு யோசிக்க தோணுச்சு. கிளவுடா ஃபுட்டியான்னு தோணுச்சு. ஆனா கிளவுட் இப்ப விட்டா அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப லேட் ஆகும். I've managed to get these iron chunks red hot. We should be good to go. Yeah, and since we need really high temperatures, I brought the best stove I could find. And I got a bunch of buckets of lava on standby if we need more. யார் என்னென்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன்றாங்க. Yeah, but the things we brought aren't your typical cooking utensils either. Well, that mushroom started it, right everyone? Disrespecting Verasa and her guest of honor. Yeah, we'll see what sort of excuses it can come up with this time. Thanks for the help, everyone. It really means a lot. போட்டு அவனை வறுத்து எடுக்க போறாங்களா? மஷ்ரூம் ஃப்ரை. டேக் கேர். பார்க்கலாம் ப்ரோ. டியாஸ் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி. பை. பார்க்கலாம் வாங்க. ரெஸ்ட் எடுங்க ப்ரோ. ரெஸ்ட் எடுங்க. No, it erupted out of nowhere and then the weasel appeared and then well, anyway, we got this in the end. Either way, this is something special. Back when I was training to be a chef, I studied the effect of temperature on different ingredients. This kind of armor produces intense localized heat. It's great for fish because you can get a nice sear on one side without overcooking the other. Anyway, let's get started. The mushrooms are all ready to go. All right, let's go. நல்ல வேளை. ரொம்ப நேரம் காட்டுவீங்கன்னு நினைச்சேன்டா. முடிச்சு விட்டுறீங்க. Oh, the fragrance is so much more intense. And what's with this weird mist? Wait, no. Something's not right. தனியா ஒரு வேர்ல்டுக்கு அழைச்சிட்டே போயிருச்சா மஷ்ரூம்? பயங்கரமான ஆளா இருக்கேங்க மஷ்ரூம். எப்படி போச்சு ஸ்டோரி கோஸ்ட்? இன்னும் போயிட்டு தான் இருக்கு. ஏதாவது ஒரு 70% வந்திருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நைஸ், செம காமெடியா இருக்கும். இனிமே தான் இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுதா? என்னங்க இது? நான் 70% முடிச்சிருச்சு. இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுட்டு இருக்கேன். Where are we?
have no idea. We just showed up here. Tomorrow plus Nathan collaboration. Huh? Is something wrong? 20 kilometers. That's a cuddle. Chief, we don't know where we are. நம்ம எங்க இருக்கோம்னே தெரியல நமக்கு. What? I know it's hard to see through this mist, but aren't you here at the tribe with the rest of us? No. What? bro கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரேன் பார்க்கலாம் bro வாங்க bro ரொம்ப நன்றி கவின் குமார் 2 kilometers 20 kilometers bro லெனின் bro You are the only worthy devotees, of course. நீங்க மூணு பேர் தான் வேணும். Evil jerk of a mushroom, so this is what you look like. He does look a bit more evil than the other mushrooms we met. I am no longer concerned with your insolence. On the contrary, I am satisfied with your performance. So, as promised, you shall have the answers you seek. Of course, I have a goal of my own. Let me reiterate once more. The great sage lord of fungi, that would be me, is extending you the honor of becoming my subjects. நீங்க உங்களை நான் வந்து டெஸ்ட் சப்ஜெக்ட்டா யூஸ் பண்ண போறேன்றதா? Now, don't be hasty. It's inadvisable to speak in absolutes. You refuse only because டூவா 20 போய்டும் bro அப்படின்றீங்க. Cherish this opportunity. It may not come again. Let's go to party guys. போட்டு விடுங்க மக்களே லைக்க போட்டு விட்டு பாருங்க guys. Against one another. Monsters roam the land. Humans live in squalor. But then humanity discovered me and learned that I could grant them unlimited power to fell even the most fearsome of enemies. Okay. If we want to become strong, we just have to eat this. Okay. Those monsters are no match for me. And so, the humans worshipped me as their savior. Okay. And in return, I revealed my identity as the Sage Lord of Fungi. Fungi இல்லையா? Us to believe that? Besides, as far as enemies go, a few puny fungi aren't that fearsome. Such arrogance! Take that back and apologize before I lose my temper. கோவம் உதாரணத்தோட மன்னிப்பு கேட்றீங்க. I mean, those monsters really don't look that scary. Not the kind you'd need a miracle to defeat anyway. You insignificant mortals boast of strength? Very well. Then prove it! அம்போமா Show no mercy! Start the clock! Going in! Yeah, boost! என்ன புசுக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சு 8 கட் ஆயிருச்சு bro உங்களுக்குமா See? You ate a fair amount of my clones, and now look what you can do. Huh. My eye for subjects is as discerning as ever. Huh. Weren't we insignificant mortals just a second ago? I'll admit, you're not entirely useless. but my miracles are even greater than you. கிளிச்சி இங்கிலீஷ் வாய்ஸ் ஆக்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க sad bro அப்படியா ஆமா அது பிரச்சனை முடிய மாட்டதுல எப்படியாவது ஒரு முடிவுக்கு எடுத்துட்டு வரணும்ல It's gotta be a mushroom. Actually அது யாரு சாசுகேக்கு கொடுத்தவங்க தான் கிளிச்சிக்கு கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல Yeah, let's go. I think he's trying to tell us a story, although I'm not sure if I like the plot. ஆர்டி சாங் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்களா ப்ரோ இன்னும் போட ஆரம்பிக்கல ப்ரோ இன்னும் அது பக்கம்லாம் போல ப்ரோ நானு 2100 வரை சேர்த்து ப்ரோ சேர்ந்த உடனே போட்டுக்கலாம் மொத்தமாவே
soon became humanity's faith, and, with my power, created countless clones, with which I could bestow upon them an endless source of sustenance. Food is a scarce resource. Bro, leak பார்த்துட்டு பேசாதீங்க bro. ஆகாஷ் bro leak பேசாதீங்க. It's the most practical and noble of all. லீக் வேணாம் bro. அபிஷியலா கென்ஷின் சொன்னா சொல்லுங்க bro. லீக் சொல்றீங்க. லீக் வேணாம் ஆகாஷ். அது லீக் நீங்க சொல்றது. And as my subjects gave themselves in service, either as civilians or warriors, I rewarded them with mushrooms. Natlan character இன்னும் ரீரன் வரல bro. அவங்க எல்லாம் வந்து அடுத்து வெயிட்ல இருக்காங்க. இந்த இதுல வந்து ஆல்ரெடி வந்து ரைடன்லாம் வந்துட்டாங்க. திரும்ப வர வாய்ப்பு இல்ல. ரொம்பவே லேட் ஆகும். ஒரு இது இருக்கா செஸ்ட் பாய் நெட் கட் ஆகிட்டே இருக்கு bro. பார்க்கலாம் bro. வாங்க bro. That's it? What are you insinuating? Are mushrooms not enough? Well, it's possible people couldn't afford to be picky back then. Yeah, but now even saurians have more options than that. Sustenance and strength. Such are the pillars of faith. So what do you think? A pretty enticing offer, wouldn't you agree? Once you become my subjects, all you have to do is build a civilization dedicated to the mushrooms. And then எனக்கு இதா ஆயிட்ட அப்படினா எனக்கு வந்து இது பண்ணனும், எனக்கு அடிமை மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லுது. சிம்பிளானா அப்படிதான் வந்து சொல்லுது. What do you mean? What happened? ஹாய் bro, இன்னொரு லைவ்ல பார்க்கலாம். Profanity ஹலோ கேமிங் வாங்க பார்க்கலாம். மெயின் வேர்ல்ட் கொஸ்டின் மிஸ்ஸிங் bro மை வேர்ல்ட்ல. Right. If the humans dedicated themselves in service to you, then shouldn't you have your own tribe at this point? Or even your own nation? என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. But I've read a lot of woven scrolls about the heroes of Natlan. எங்க போயிட்டு இனிஷியேட் பண்ணு கொஸ்ட பாருங்க இருக்கும் bro. broken கரெக்ட்டா தேடி பாருங்க. I love Verasa Japanese voice. It's so cute. Of course not. I was in a different nation at the time. I don't suppose you know their history too. Yeah, and we didn't hear anything about a mushroom civilization. I never said it was Sumeru. I have no idea where that assumption is coming from. A trivial detail. You know what? You don't deserve to know what happened next. வேர்ல்ட் கொஸ்ட்ல நிறைய இன்டர் கனெக்ஷன் கொஸ்ட் இருக்கு bro. பாத்துக்கோங்க bro. நிறைய இப்படி இருக்கா. Yeah, if you want us to respect you, stop. இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சு bro. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கொஸ்ட காணோம் bro. தானா முடிஞ்சிருக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு. True. only new map தான் 100% பண்ணலாம்னு. All right, fine. Same rules as before. If you want the truth, you'll have to use மேப்ல லொகேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா. லேயரா இருக்கு. ஐயோ அதான் 5 லேயர்னு சொன்னீங்கல்ல. எனக்கு சேசமே பிடிக்காது bro. இது எனக்கு நாட்லாண்ட்ல பிடிக்காத இடமா இந்த இடம் தான் இருக்க போகுது என்ன கேட்டா அப்போ. If you fail to prove your worth, good luck getting another detail out of me. He ran off. Come on. Oh. இதே வேலையா போச்சு. அவன் ஓட இவங்க துரத்தன்னு நின்று பேசுறப்போ சொப்பட்டையோட ஒரு அடி அடிச்சு என்னன்னு கேட்காம அவன் வேற எங்கேயோ கூட்டு போறான். அட பாவி. So it looks like we just need to. Is something wrong, traveler? Off? How? That's how I feel too. Based on his personality, if he won't tell us how things turned out in the end, it must be because it's not something he can brag about. பெரிய வேர்ல்ட் கொஸ்ட் bro. அதுக்குள்ள 3ல இருந்து 4 இருக்கும். Besides, how did he even get from Sumeru to Natlan? Seems like he's avoiding that subject too. And through it all, he still hasn't given up on recruiting us. Even though he's in for a rude awakening. Yeah, he seemed pretty annoyed with our questions. Why not just kick us to the curb? But why? வேர்ல்ட் கொஸ்ட்ல தான் வந்து எல்லாத்தையுமே அன்லாக் பண்ணீங்க. All right, sounds like a plan. Let's go. உள்ள குதிக்க சொல்றானா?
என்ன சொல்லுவான்? என்னது அட்டாக் ஆன் லேண்ட்ல 5 சைடு கொஸ்ட் ப்ரோ, 4 கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? 1 மிஸ்ஸிங். ஓகே, நியூ மேப் ஈஸி டு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இன். ஓகே, ஏன்னா அந்த நேரத்துல வந்து இதா இருக்கும், எல்லாரும் போடுவாங்க, ஏதாவது பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம். ப்ரோ இது நம்ம வந்து நம்ம இதை ஒரு இதுல பார்த்துருக்குறோம். If you can figure out which way to go, of course. Absolutely insufferable. Come on, let's find him. டேய். Gotta steer clear of other people. பாவி. ஏமா கீழே வர? கொஞ்சம் இந்த இப்படிலாம் யார் யோசிக்க சொன்னா நல்லாவே இல்ல. போங்களே. Leave this to me. I'll clear a path for you. Hurry up, Verasa. I think we can get these mushrooms to form a path. We just need to wait for the right timing. ஓடி போயிட்டு நான் பாபா இல்ல ஹோல்ட் பண்ணனும். டாய் நீ கேமரா போறது பூவால லிங்கானோடது அதானே? அதுதானே ப்ரோ? Get a load of this. Watch out, Verasa! Don't worry about me. I've got this. எம்மே அந்த ஒரு முதல்ல கரடியவே ஏதோ குரங்கவே ஏதோ ஒன்று அடிக்க போகும்ல அந்த நேரத்துல இல்ல, இதுக்கெல்லாம் கூல் டவுன் இதுக்குள்ள ஓடுறப்பயாவது கம்மியா கொடுத்துருக்கலாம், அதையும் நார்மலா கொடுக்க வச்சு. இதுக்கப்புறம் எங்க போறது? Jump up. Let it give us a ride. ஓகே, இது ஒரு டிராகனா? All right, this should be good. Get ready and jump. புடிச்சா Backed into a corner, huh? புரியல எனக்கு. இவங்கிட்ட மஷ்ரூம் கிட்ட இவ்வளவு போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. We've got you this. நியூ சௌரியன் மாடு முட்டிக்கும் கூல்டவுன் வந்து கம்மி பண்ணி இருக்கலாம் அப்படின்றீங்க. நான் அதெல்லாம் வச்சு இன்னும் விளையாடல ப்ரோ. இதுல ஒண்ணுல இப்ப எனக்கு இப்படி ஃபீல் ஆச்சு, அதை வச்சு சொல்றேன். அப்படியா? ரொம்ப மோசங்க அப்போ. That hurt, you know. You humans have such violent tendencies. How did we lose him? Not again. Although I think I pulled something off of him. A ball of mist. Oh no, it's spreading. மறுபடியுமா? They're gonna eat us. Gonna eat us. Eat us. வேர்ல்ட் கோஸ்ட்ல சௌரியன் வச்சு தான் ஃபுல்லா ப்ளே பண்ணனும். ஐயோ At this
rate, I won't have any clones left. The more my clones are consumed, the less power I have. Oh, the situation grows dire. Why must the humans eat so much? My power is all but spent, but it was still enough to control a single human at least. Now all of Sumeru knows how scrumptious my mushrooms are. So if I want to grow, I must relocate. And if I want it to happen fast, I need suitable environmental conditions. You, take me somewhere hot. The hotter the better. Okay, இப்படி தான் வந்து அது வந்து தப்பிச்சிங்க வந்து நாட்லானுக்கு வந்திருக்கான். Yes my lord. Is this the place, human? Yes. This is a volcano in a land far to the west. The temperatures here get very high. It should be a most suitable location for your lordship to regain his strength. இதுக்கு செஸ்டே தரல இவ்ளோ சம்பவம் பண்ணதுக்கா கொஞ்சம் கூல் டவுன் இது பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஆமா bro ஆல் சௌரியன் யூஸ் பண்ணி தான் ஃபுல்லாவே வந்து கொஸ்டே வருது I shall now find a good place to plant you, my lord, so that your mycelial majesty may take root in this fertile land. Yes, proceed. Huh? An earthquake? No, a volcanic eruption. So that's how it ended. No wonder you tried to hide it from us. It's pretty embarrassing. I thought he said people formed communities around this mushroom and used it as their main source of food. Yeah, but it looks like his following got too big and he couldn't keep up with the demand. அந்த ஃபங்கி ஒரு காட் அப்படிதான் bro அது க்ளைம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு. He used the mushrooms as his main recruitment tactic. But then the situation got out of control. Which means the more mushrooms the humans ate, the less powerful he became, right? Wow. So his following didn't last long. Nope. Which explains why there aren't. But the world goes unique இருந்துச்சு. So most I like it புடிச்சிருச்சா In the end, he managed. Hi bro, வாங்க சாய்ராம் welcome bro. Any good news? Under a pile of volcanic rocks. Yeah. For who knows how long. When we were talking to him earlier, he seemed kind of out of touch, you know? Well, he has been living under a rock, so that checks out. But clearing out this mushroom எல்லாம் எங்க இருக்கும் மரத்துக்கு இதுல ராக்கு கீழ அந்த மாதிரி Yeah, that sounds right. My parents always thought it was so weird that mushrooms No good news சொல்லணும் ஆசைதான் did. Now it make wait, but if everything we saw is true, that means this mushroom has mind control powers or something? That's a recipe for disaster. Hold on. Do you remember what he showed us? A group of humans worshipping a giant mushroom. It just doesn't make sense. They must have been mind controlled. But when he started running out of power, he couldn't keep it up. Oh, yeah. Maybe that's why he doesn't seem to be able to control us either. Oh? Why? All right. Then let's find this mushroom. நீங்க கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க மாட்டீங்கடா ஐயே என்ன மறுபடியும் இதே இதுல இருக்கு முடியலையாடா இந்த ஆங்கிள்ல போறது ப்ரோ இறக்கமே இல்லாம இதுவும் அதே மாதிரியே இருக்கு ப்ரோ பாக்குறதுக்கு நான் வேற பயந்து போயிட்டேன் நல்ல நியூஸ் சொல்லிருவீங்க Oh, the environment changed again. Nothing to phase Paimon at this point. Let's keep looking. He can't hide forever. Pink gamer, hello bro, hi, வாங்க welcome to the stream. Hello bro. Let's ride. You two! Time to end them! Get to quick as a flash! Let's light it up! Pyroclastic surge! Tanwa, வணக்கம் வாங்க. Hello bro, hi. Impressive. In that case... He hid himself in the statue. What should we do? Oh, Verasa வச்சு உடைக்கணும். That checks out. We're just gonna smash it, right? Cool. Me.
ஓடுறா. என்ன பண்ணும்? Everybody stand back. Adventure, let's ride. ஓகே. Stronger. ஒண்ணா தான் வந்து உடைக்கணுமா? Eat Papa. Get him. Get to work. Light of the blazing sun. On my mark. ஓகே. We've got you this time, nasty mushroom. We know all your schemes. இதுக்கு மேல நீ தப்பிக்க முடியாதடா. Mushroom that happened to taste good. But now we know how dangerous you are. ஆனா ஸ்டாட் ப்ரோ ரெண்டு அக்கவுண்ட்ல லூஸ் பண்ணி ஆமாங்க. It would seem you're not completely devoid of intelligence. Fitting for my future subjects. Still, you're overlooking a very important detail. என்னது இது? Did you think I was running away because I was scared? Oh, this is a world of my creation. இது வந்து ஃபுல்லாவே வந்து நான் கிரியேட் பண்ணது. இது என்னோட ரூல் தான் இங்க ஃபுல்லாவே. My schemes have been exposed, you say. No matter. My goal has already been achieved. என்னோட இது வந்து முடிஞ்சு என்னோட கோல் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். What? Although I prefer to call myself the Sage Lord of Fungi. நான் வந்து சேஜ் லார்ட் பங்கி. I am known by another name. ஓகே. You now behold the god Bifrons, the sole protagonist in this endless carnage. Indeed, foolish, shallow, and ungrateful humans. Have you forgotten your savior during this time of war? I am the god who's protecting countless of your kind during this Archon. ஆர்கான் வரப்போ வந்து நான் தான் உங்களை வந்து சேவ் பண்ணேன். நீங்களா எல்லாம் பண்ணீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது. You have no food in which to satiate your hunger. No means with which to counter the hordes of monsters. And the gods loom overhead, capable of reducing you to ashes with a simple snap of their fingers. Okay. இந்த மஷ்ரூம் ஒரு பைத்தியம். Just one word and you could have had my protection. But now that opportunity is lost forever and you only have your own stupidity and arrogance to blame. No matter. My plan has already succeeded. What you saw when you cooked the mushrooms was not mist, but spores, set to sprout into green mushrooms very soon. Okay. And that's where their true power lies. Because, given a bit of time to grow, green mushrooms will multiply exponentially. Okay. நிறைய வந்து இதாயிருமா மறுபடி அபீஸ் வார ஆர்கான் வாரன்னு நினைச்சிட்டு. Okay. You see, considering my current level of power, I had no way to create large number of clones. Unless, of course, I had access to a source of extreme heat, and you delivered one to me on a silver platter. That was my plan all along. So, you kept running away from us because you needed to buy time? Precisely. Before long, the green mushrooms will multiply at an unstoppable rate, allowing me to return to the peak of my power. Okay. Then, I shall reclaim my dignity and status as a god, achieve victory in the Archon War, and take revenge on Sumeru. You have no concept of time, do you? Newsflash, the Archon War is old news, buddy. Nonsense! Is that not the source of your suffering? All I hear in this land is war this and war that. நான் ஃபுல்லாவே அங்க எங்க வாருன்னு தான் வந்து கேள்வி என் காதுல கேட்டுச்சு. Pretty sure they're talking about the war against the abyss. Huh? The Archon War? I guess I've heard about that once or twice, but only from Outlanders. Ha! I see what's going on here. You're using lies and trickery to எப்படி சூப்பரா இருக்கா? You know, my original plan was to imprison you here until the end of time. But now, I have a better idea. Once nothing is left of this land but an endless field of mushrooms, I'll set you free. You get the honor of witnessing that despair in person. Now, I was going to offer you a glimmer of hope by allowing you to pledge yourselves to me and take on the burden of managing my kingdom. But now, the deal is off. What did you say?
ஏமா போயிட்டு அதை திண்டு ஏப்ப விடுமா யாரு வெரசா போயிட்டு அவனை ஒரு கடக்குன்னு மெண்டு முழுங்கி ஒரு ஏப்பத்தை விடுவாப்போ. The traveler explained everything. The only reason I could hear you is because I've eaten so many mushrooms over the years. Yeah, and Paimon ate a whole bunch during the competition. Paimon's small, so it didn't take as many mushrooms for her to be affected. Point being, most people would have to eat a monstrous amount of mushrooms to even hear you over the buzz of a mosquito. So you latched onto us as a group of people who can actually hear your voice. In other words... You said your mushrooms need time to grow. Which means you don't have enough power to keep us here. I may not have my former strength, but keeping a few humans right where I want them is a small task. Unless you think you can take on a creature as vicious and powerful as the Jade Plume Terra Shroom, because you definitely can't. Let's get out of here. Yeah, if he was telling the truth, we need to get back to the tribe as soon as possible. போங்கடா சீக்கிரமா. No! You must be bluffing! A few measly humans couldn't possibly be that powerful. And what's this about a war against the abyss? Hey, I want answers! Paimon's not gonna waste one more word on this guy. Let's go! இது இடையில கேட்டா பாத்தீங்களா செம பண்ணா இவன் மோசமா இல்ல இவனை விட அஜா மோசமா அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லியாச்சு இல்ல அஜா தான் ரொம்ப மோசம் இவன் கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னு. What should we do? Worried? Don't be. It's just a few mushrooms. Atoli! Get ready to feast! என்ன எல்லாத்தையும் சமைக்க ரெடி பண்ண போறாங்களா? நீதான் தின்றதுக்கு இருக்கியவா அப்படின்னு. வாய்ஸை கட் பண்ணதுனால தெரியல. ப்ரோ இதெல்லாம் எங்க இருந்து சுட்டுருக்காங்க தெரியல. இந்த உப்பு போடுறது அங்க இருந்து ஒன்னொன்னு உருவி இருக்கிறாங்க. அவ்வளவுதான். More please. இது அவ சொல்ற டயலாக பாய்மான்னு சொல்லிடுது. What a great meal. Thanks everyone. I feel like a whole new me. இப்பவும் பாருங்களேன் பெல்லி அப்படியே தான் இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. ஒண்ணுமே ஆகலக்கு. அதே ஷேப்ல தான் இருக்கு. And with that, we took care of all the green mushrooms. Now, care to tell me what happened earlier? It was lights out for all three of you. Okay, அங்க நடந்த சம்பவத்தை எல்லாமே வந்து சொல்றோம். Someone planted a god in Verasa's orchard and she's been eating it ever since. Yeah, we know not every god that's still around is super strong, but this one reached a whole new low. Also, didn't he have his facts all wrong? He kept going on about some kind of Archon war. Ah, well, Natlan was never part of the Archon War, so it rarely comes up around these parts. It makes sense that you don't know much about it, Verasa. Whoa, hold on. Are you serious?
Of course. வெள்ளிக்குள்ள ஒரு யூனிவர்ஸே Fighting இருக்கு. between the dragons pretty much took over everything. So there was no room for the gods to join in. Yep, that checks நானுமே out. இன்னைக்கு வந்து காளான் சாப்பிடலாம்னு இருக்கேன். என்ன நினைக்கிறீங்க? Mushroom God wakes up, thinking it's still the Archon War, and tries to use that to convince people to worship him. Little did he know, our lives are much better now than in the Age of the Dragons. So what do we do now? It can't be easy to slay a god. I guess it's back to business as usual. As long as we keep picking the green mushrooms, that god is just a tasty mushroom at the சாப்பிடுங்க end of bro. the day. Actually, Traveler, can I borrow you for a minute? All right, here's good. So, it's not anything super important. I just wanted to thank you from the bottom of my heart. ஓகே நான் என்னோட Your பாட்டமா encouragement பாட்டுல gave me இருந்து the thank you courage to சொல்றேன். investigate the green mushrooms and helped me resolve a threat to my tribe. எங்கயோ கணக்கு இடிக்குதே bro. Maybe this sounds weird considering everything, but it was a really awesome adventure. I had fun. Oh, why's that? I never thought my appetite would save the day. It's pretty surreal. But it's like you said. All it takes is a little patience and perseverance, and my time will come. If I start to doubt myself in the future, all I have to do is think of this experience and everything I've எங்க learned bro along the broken way. எங்க இடிக்குது? Hey, you two! Akata was saying that since a scholar from Sumeru warned the tribe about the mushrooms, someone there must know about the mushroom god. Should we go check it out? Couldn't hurt to get more information. Oh, good point. But if we're heading to the academia, I need to get permission from Uncle Akatl first. ஓகே. Right. வெரசா வந்து இப்போ வந்து சுமேரு போறா. To cross the whole desert. Good idea. Let's check it out. வாவ். உடனே வா போறோம். அப்டேட் போட ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அது ப்ளே பண்றதுக்கு என்ஜாய். உங்களுக்கும் வெரசாவுக்கும் என்ன மஷ்ரூம் இதுவா? குமேருல ஸ்டேடியமுக்கு தான் போறேன்டாங்களா? இல்ல அவ அகாடமியா அது எனக்கு ஐயா அந்த பேர் வர மாட்டேங்குதே. அகாடமியா ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்களா அங்க? தான் நினைக்கிறேன் அந்த பேர் தான் நினைக்கிறேன். Oh, Catherine's back. And isn't that Tainari? Hey. Word from the speaker's chamber was that an Omerta scholar happened to be conducting research in the area. So they helped me to get in touch. Yep, you're an expert, so you must know all about him, right? ஐயோ டினாரிக்கு வாய்ஸை பிடிக்கி விட்டீங்களா? சுமேரு போக மாட்டேன் ப்ரோ. நான் சுமேரு தான் போறோமோன்னு நினைச்சிட்டேன். ஸ்டோரி வந்து அடுத்து கண்டினியூ ஆக போகுது. அது ஒரு டூரா இருக்க போகுதுன்னு நினைச்சேன். இங்க இருந்தே சுமேருக்கு ஓடலாம்னு நினைச்சேன். சே. Yeah, the mushrooms started popping up in our orchard not too long ago. இதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்றான். Of course, you're welcome anytime. ரொம்ப நன்றி. I wanted to ask though, you said what remains of his clones? Does that mean there are clones outside of Natlan? Even now? Zamaran? You know that name? ஏதோ பேரு சொல்றாங்க புதுசா. சாமரானா ஏதோ சாமரான் ஏதோ ஒண்ணு அது வந்து அது என்னது? ஓகே சாமரான்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஏதோ ஒரு மஷ்ரூம் இது போல இருக்கு. அது வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கு. ஆனா அதனால எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றாங்க. Ooh, I'll come. It'll be nice to interact with a friendly mushroom for once.
I would never. அத சாப்பிடாதமா அப்படின்றான். ஓகே. இன்னும் எத்தனை அப்டேட்டுக்கு தான் வாங்கி வராங்க? Add Astra. சீக்கிரமா சரி பண்ணணும் ப்ரோ. மொத்தமா சரி பண்ணா தான் நல்லது. Add Astra. Thank you for அறுபது வந்துச்சா. தென் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க இருந்து ஒரு 60 கொஞ்சம் லூட்டும் வந்துருச்சு பாருங்க. ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே. மொத்தம் 120 ப்ளஸ் வந்து ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட் ஊடால கிடைச்சுதாங்கிறது தெரில, நான் மறந்துட்டேன். வேர்ல்டு கொஸ்டா ப்ரோ இதே எவ்வளோ நேரம்? 2.5 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கிட்ட ஆயிடுச்சு. இன்னொரு நாள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ சுமாரு ஃபாரஸ்ட் கேரக்டர் டிப் மார்க்கெட்டிங் கார்ட்ஸுக்கு பின்னாடி 6 சிம்பிள் இருக்கும்ல, அதில் எலிபேண்டும் இருக்கு. பட் டேவியாட்டில் எலிபேண்டே இல்லையே. எங்கே ப்ரோ ஃபோட்டோ எடுத்து போடுங்க டிஸ்கால்ல, நான் கவனிக்கலையே. எதில் இருக்கு எலிஃபேண்டே? இதில் இல்லைன்றீங்க ப்ரோ. ஒருவேளை ஃபியூச்சரில் எடுத்துகிட்டு வரலாம், ஐஸ் ஏரியாவில் இருக்கிற மாதிரி காட்டலாம். ஏன்னா மேமூத்லாம் வந்து ஐஸ் ஏரியாவில் அந்த மாதிரி தானே இருக்கும். ஒருவேளை அந்த மாதிரி இது காட்டுறதுக்காக இருக்கலாம் ப்ரோ. நேஷனையா போகிறப்போ இல்லை நாட்டு ராயிலவே வந்து அது ஒரு ஐஸ் ஏரியாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா. டைகர் சுமேருவில் இருக்கு. ட்ரிகர் மட்டும் பண்ணுங்க ப்ரோ. ட்ரிகர் பண்ணவா? வேணாம் ப்ரோ, ட்ரிகர்லாம் பண்ண வேண்டாம் ப்ரோ. ஆர்ஸும் இல்லை ப்ரோ, பட்டு கார்ட்ஸ் இருக்கு. வாங்க அப்படியே இதை கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இவனை அசன் பண்றதுக்கு பார்ப்போம். இவனுக்கு என்னங்க போட்டா கரெக்டா இருக்கும்? இவனுக்கு இதுல இது கரெக்டா இருக்கு. பக்கால வேற மாதிரி டூட், வேற மாதிரி. இது ஜாங்கிலியோட உனக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்குதுடா. கவுலாம் இருக்கே ப்ரோ. கவு முட்டை வருமே. ஐயோ அது ஊவால பார்த்ததா? இதுலயும் கவு இல்லையா? இது எங்கே இருக்கு அந்த கல்லு? ப்ரோ நாட்லேண்ட் லோக்கல் யாரு? Let's ride. Both fulfill our pact. Get to work. You two. Time to end. Step aside. I'm going in. Coming. Incoming. Pyroclastic surge. அதான் வெரசா இருக்கே அப்படி. ஒரு செகண்ட்ல பெரிய போராட்டமே பண்றீங்களடா. சாரி பென்சில்ல இல்ல. Coach will take it from here. Control breathing. Time to test. பிசி வாங்க யாராவது. Let's move. Rise with the sun. Show no mercy.
இந்த கல் எங்க தான் ப்ரோ கிடைக்கும்? ஐயோ அந்த ஒரு இடத்துல தெரிஞ்சு மீதி எங்க இருக்கு தெரியலையே. நேட்லேண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி யாரு? நேட்லேண்ட் லோக்கல் லூட்டை காட்டுறது யாரு ப்ரோ? மௌலானி இல்ல, மௌலானி தானே? எங்க பாத்தியாமா நீ யூஸ் ஆகுறமா? What a lineup. யூஸ் ஆகுறமா நீ யூஸ் ஆகுறமா நீ யூஸ் ஆகுறமா நீ யூஸ் ஆகுறமா நீ யூஸ் ஆகுறமா. Light it up. Coach will take it from here. Quick as a flash. Stay out of my way. Full speed ahead. எடுத்துட்டானா எல்லாத்தையும்? ஓகே. ஆன்சர் மூவ்மெண்ட் ஸ்பீட இன்க்ரீஸ் பண்றா. கச்சினாவும் வச்சுக்கோங்க. Full speed ahead. Hup. Control breathing. ப்ரோ வேற எங்க ப்ரோ இருக்கு? இது என்ன ப்ரோ இது? ஏன் சுவிட்ச் பண்ண முடியல, ஒன்றும் பண்ண முடியல. அங்க ஒன்று இருக்கு எடுக்கல. ஏ சும்மாறா. Need a surfboard? அவனை முட்டணுமோ? ஓகே. Any fit. ஆன்சரை வச்சு பண்ணாலும் ஓகே ஓகே. Quick as a flash. ஓகே நெக்ஸ்ட் வேற எங்கடா? சீக்கிரமா எடுத்தாதான் இவனுக்கு வீடியோவும் போட முடியும். Let's hope you'll pull up a good fight. இக்கிருதுரா வரைக்கும். Light up the blazing sun. Incinerate. Woohoo! I'd have put this on top of a mountain to motivate the rock climbers. Step aside. ஓகே நிறைய இருக்கு. சரி நான் ஃபார்ம் பண்ண போறேன். டுமாரோ லைவ்ல பார்க்கலாம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வாங்க வாங்க. ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு நேரம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. பார்க்கலாம் ப்ரோ. வண்டியா ஒரு மாதிரி தேவப்பெல்லாம் போல இஷ்டத்துக்கு போகுது வண்டி. இவனை எடுத்து அடிச்சிடலாங்க, ஈஸியா இருக்குங்க. நம்மளா அடிச்சோன்னா ரொம்ப இதா இருக்கு.
அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லிடாத ப்ளீஸ். மேலவே எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியா எடுத்துருவேன். பாருங்களேன் ஏதோ ஒண்ணு. நான் அங்க வரவே இல்லை டியூட். வெப் ஈவெண்ட் ப்ரோ, அது மிஸ் பண்றேனே ப்ரோ. ஆமாங்க, வெப் ஈவெண்டோட லிங்க் வந்து யாரா டிஸ்கார்ட்ல போடுங்கள. வெப் ஈவெண்ட் வரண்டே ப்ரோ, நான் பண்ணவே இல்லை. Is it over? Oh yeah, seems like it's over. இவனை யூஸ் பண்றதுக்கு இன்னும் படிக்கணும் போல இருக்கே. ஓகே, அந்த இதுக்கு இதையும் எடுத்தாச்சு. ஓ, இதுதான் வேர்ல்டு கோஸ்ட். Control breathing. Teamwork is dreamwork. Let's ride. Catching up in flames. ஒருதன் உள்ள உள்ளன்ட்டான் நினைக்கிறேன். OL ஆப்ல இருக்காது. நான் OL ஆப்பை யூஸ் பண்ணுறேன். Off we go. Be careful! Watch out for low-flying rubble! On my mark! ஏய் டேய். Amazing! Burn it down. Wrath from the sky. அடிக்காவி போட்டுருவோம் போல இருக்கே. யோபோ, Off we go. ஒரு பீஸை போட்டு விட்டான். என்னங்க இது? எங்க இவனை எதை வச்சு அடிக்கிறது? I'm going in. Light up the blazing. Finally! பைத்தியம். நான் நேத்திக்கே ஒரு தடவை அடிச்சோம். அது சிட்லாலி மாவிக்கா வச்சு ஈஸியா மெல்ட்ல முடிச்சிட்டோம். Hey, not a bad haul. கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கீங்க. Coach will take it from here. Stronger. லஞ்ச் அட்டாக் உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே ஓகே. பரவாயில்ல ப்ரோ, ஒட்டுக்கா வச்சிருக்கிறான் இவனுக்கு. ரொம்ப தள்ளி இல்லாம ஓரளவுக்கு ஒட்டுக்கா வச்சிருக்கிறான் ப்ரோ. ஏடா திடீர்னு எங்கடா வேகமா போற? இது ஆயிட்டே இருக்கும் போல இருக்கே ஃபுல்லாவே. திரும்ப வந்துட்டே இருக்குமா? என்ன ப்ரோ அவ்வளவுதானா? மொத்தமே அவ்வளவுதானா? டியோடு ஓகே. இதுக்கப்புறம் வந்து அண்டர் கிரவுண்டு கூப்பிடுறான். சரி வேண்டாம், அது பேலன்ஸ் கூட நம்ம வந்து அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். இல்லை வந்து ஈஸியாக வேற யாராவது வேர்ல்டில் இருந்து கூட சுட்டுக்கிறேன். சரி வாங்க, இப்போ வந்து இவனுக்கு பாசம் அடிச்சு வச்சிருவோம். ஃபுல்லாக வந்து இன்னைக்கு ரெசினுக்கு பாஸ் அடிச்சிடலாம். நாளைக்கு வந்து ஹீரோ ஹிட் அடிச்சிருவோம். நாளைக்கு மோரா அடிச்சிருவோம். அப்படிதான் பண்ணி ஆகணும், வேற வழி இல்லை. Leave me alone. Rise with the controlled breathing. Teamwork is dreamwork. Lolling, Papa, get him! Show no mercy. Fulfill our wrath from the sky.
ரிமைனிங் புது ரீஜியன் புரியல ப்ரோ. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கேக்குறீங்களா? எப்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவீங்கன்னு கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் அந்த 4 நாளா கொடுக்கிறது Rev the end. Teamwork is dream. That's gonna hurt. Let's light it up. Controlled breathing. Keep pushing. Keep lolling. Keep papa. Get him. Get to work. Rev from the sky. Hey. Defeat the players என்னது replicating the form of பிரமோஜியவசப்பா இருக்கிறப்போ ப்ரோ இதுதான் மகாகுரு ப்ரோ வந்து சுத்திக்கிட்டு இருந்தாப்ல இந்த அச்சீவ்மெண்ட் முடிக்கிறதுக்கு. நம்ம முடிச்சிட்டோம். இத ஒரு நாள் வந்து டிஸ்கால் இதை பத்தி பேசணும், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. இந்த ஃபார்ம்ல அவன் டெரஸ்ட்ருமாவும் ஜியோசப்பாவும் ஜே டிப்ளமாவும் இருக்கிறப்ப அடிச்சா இது வந்து முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல. வாவ் 4 இப்போ நீங்களே முடிச்சாச்சா? இங்கதான் இருக்கீங்களா? Stronger. Everybody stand back. Suffer the wrath of Eastly. Fulfill our pact. Pyroclastic. இப்போ இப்பதான் கரெக்டா வந்தீங்க. 4டா. ஏய் 2 தடவை 4 கொடுத்துட்டாங்க. பைத்தியம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருச்சு ஏதோ. சரி இதே அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இவனே யூஸ் பண்ணிடலாம். இன்னும் 2 தடவை அடிக்க முடியல நம்மளால. யா 2 முறை 4 நாளுங்க கண்டினியூஸா. அவனும் வரான் படுக்கிறான் பாவம். 4 டேய் 2 முறை 4 தத்திடா. ஃபைனலா இப்போ இருக்க 3. Show no mercy. Get to work. Suffer the wrath of East. Everybody stand back. On my mark. Light of the blazing sun. எப்பறா முட்டாச்சு? Is this our டெண்ட்ரோ மேல கக்கிட்டான் போல இருக்கீங்க. 4 3 ஓகே. இன்னைக்கு கோட்டா அவ்வளவுதான் கைஸ். போதும்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு வந்து ஹீரோ வீட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து அடிக்கலாம். ஹீரோ வீட்டை அடிச்சு வந்து போடுவோம். கல் இன்னுமே எடுக்கணும். கல்லுமே எடுக்கிறேன். இது நிறைய வச்சிருக்கிறோம் போல இருக்கு. டேங் இதெல்லாம் வந்து தாறுமாறா இருக்கு. விரல் கேட்குறேன். ஓகே விரலுமே வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. இது எடுத்துடுவேன். ஓகே ஆர்டிஃபேக்ட் என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல. ஆன்சர் இல்லை. டேலண்ட் அதுவுமே போடணும்ல. இவனுக்குமே வந்து டேலண்ட் வந்து சொல்லியிருக்கீங்களாடா? போஸ்ட் மட்டும் தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சல போஸ்ட் மட்டும் தான் இவனுக்கு போற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
ரொம்ப முக்கியமானதுன்னா போஸ்டா தான் இருக்கும் தோணுது. போஸ்ட் ஓகே ஓகே. ஓகே गाइस, நாளைக்கு இன்னொரு லைவ்ல பார்க்கலாம் மக்களே. வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வெண்டி மாதிரி தான். ஓகே ஓகே. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி गाइस. இன்னைக்கு நாள் வந்து சீக்கிரமா முடியட்டும். காலையில நடந்த சம்பவம்லாம் அப்படியே காத்தோட காத்தா போகட்டும். திரும்ப வந்து அது வந்து இது பண்ண வேண்டாம். பிசி வரீங்களா ப்ரோ? வரவா? அந்த வாரம் ப்ரோ. வரேன். என்கிட்ட மோரா மட்டும்தான் இல்லை ப்ரோ. என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. மோராவும் இல்லை, புக்கும் இல்லை, பாஸ் மெட்டீரியலும் இல்லை. லிட்டரலி வந்து ஜீரோவா இருக்கிறோம் ப்ரோ. லெனின் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. பார்க்கலாம் வாங்க. பாய். ப்ரோ பாய். பார்க்கலாம் வாங்க. புரோக்கன் பாய். பார்க்கலாம் வாங்க. சாய்ராம் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் பாய். கவிலாஸ் பார்க்கலாம் பாய். வாங்க ப்ரோ. சரி, யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்க? வசந்த் குமார் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. வந்து இவ்வளவு நேரம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. பார்க்கலாம் ப்ரோ. ரைசன் பாய். வரேன் ப்ரோ. டிஸ்கார்ட் வரேன். வெரினா ruin the day ஸ்ட்ரீம் பார்க்குற மூடு போச்சு வார்னிங்க. பாய். இந்த விசி வரேன் ப்ரோ. விசி ஓகே. Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired.